Je tape? Oui. Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la 8e séance plénière de la Conférence générale qui, comme ce matin, sera consacrée aux déclarations nationales. Compte tenu de la liste des orateurs, je me permettrai de réitérer mon appel pour le respect du temps accordé pour chaque délégation. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de donner la parole à notre premier orateur, qui est son Excellence M. Hizmet Yilmaz, ministre de l'Éducation nationale de la Turquie. Madam President of the General Conference, Mr. President of the Executive Board, Mr. Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, allow me to express our congratulations to you, Madam President, on your election as the President of the 39th General Conference. Let me also thank to His Excellency Stanley Mutumba Simata as well for his excellent leadership that he has shown in the last 2 years, and in particular for his dedication to the governance process. Ladies and gentlemen, Turkey strongly believes in the mission of this organization to build peace in the minds of men and women. UNESCO has done a lot, and I would like to acknowledge some of the major achievements of the organization. UNESCO has not only spearheaded the formulation of SDG for Education 2030, but also has been promoting prioritization of girls' education, quality education, education for all, and global citizenships. UNESCO has asserted itself as the world authority in the field of culture through the adoption of the international instruments and their implementation. It has also been a driving force for the protection and reconstruction of destroyed cultural heritage and has been fighting against the illicit trafficking of cultural artifacts. Being party to all major international legal instruments, Turkey cooperates with all relevant actors for the protection and conservation of cultural heritage in Turkey and beyond its borders. UNESCO's achievements are broader than this. Unfortunately, we are still witnessing extremism and terrorism, phobias of all sorts, discrimination and racism, religious and ethnic intolerance, destruction of cultural heritage sites, limited access to basic education, gender inequality, low-quality education, climate change, and limited access to drinking water. We need UNESCO more than ever. Though UNESCO has the mandate and the capacity to address these challenges, it is regretful that our organization is going through a crucial phase with dwindling financial resources. The time has to come to evaluate its core programs and consider its priorities to focus on those areas where UNESCO has comparative advantage, while being more confident about UNESCO's impact on the global, national, and local levels. We must avoid the risk of marginalization, especially in the core areas of UNESCO's competence. This is our expectation from the new Director General to look into this matter in consultation with the Member States to reform the organization and reposition UNESCO to fulfill its core mandate, to be able to serve better to its Member States and to make it more relevant and focused. We appreciate the governance process launched 2 years ago. We seek a real change as we move towards more coherence, efficiency, and accountability. Turkey is committed to this process. Ladies and gentlemen, as a founding member and a strong advocate of this organization, we believe that UNESCO is the best suited to address some of today's challenges. To further support UNESCO's efforts, we have decided to put our candidacy to its executive board for the period of 2017-2021.
Although we have not been a member of the Executive Board since 2005, we have remained a very active member through our work in the relevant intergovernmental programs and important committees of UNESCO. We have also financially supported the organization during a critical period and seconded experts. In the education sector, we have been realizing a set of domestic reforms in this respect in order to cope better with modern challenges in the field of education. Let me share with you some of our achievements. In the course of just 8 years, we have increased the enrollment of 7 to 17 years old from 81 to 90. We are making tremendous efforts to provide good quality schools for the lower income segments of our population while focusing especially on girls. We have developed a new curriculum that goes beyond the traditional approach and employs active learning methods to develop analytic and creative thinking skills with problem-solving approach. We have also attracted private sectors to invest into the physical and software infrastructure of the sector. These are the part of our efforts, increasingly connect our education system with global community. We believe this experience set a good example and experience that we are prepared to share through UNESCO. We have opened our doors to the victims of war torn apart from their homeland since the outbreak of the Syrian crisis. Today, we host over 3 million displaced persons from Syria. Turkey has not only been providing shelter, security, and healthcare from her own resources, but also education to those who are in the need of schooling. Actually, there are 926,200 Syrians and Iraqis in Turkey who are the school age. We are proud to say that we have achieved to take 619,000 children into the school today. We have done our fair share and we will continue to fulfill this humanitarian responsibility. Furthermore, I am glad to announce that we have completed the international ratification process to be a party to the Convention on the Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expression. We are about to make the official notification to the UNESCO Secretariat. Ladies and gentlemen, Turkey is ready to take the responsibility, and as an executive board member, for the challenges ahead, we are committed and we are willing to work with all of you under the guidance of our new Director General. Together, we want to build on the strengths of UNESCO. Taking this opportunity, I would like to express Turkey's readiness to support Madame Azoley for her future efforts to further strengthen UNESCO and wish her the best on this mission. Let me also take this opportunity to thank Ms. Irina Bokova, who has excellently managed this organization at these troubled and demanding times. She never lost hope and continued to work very hard to keep the organization standing. We wish her all the best in her future endeavors. Thank you. Thank you, Your Excellency. الآن سأعطي الكلمة إلى سعادة وزير دكتور حزوان الوز وزير التربية للجمهورية العربية السورية. معالي المديرة العامة لليونسكو، السيدة رئيس المؤتمر العام، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السيدات والسادة، تسرني ووفد بلادي سوريا المشاركة في أعمال الدورة 39 للمؤتمر العام لليونسكو، وننقل لكم تحيات شعبنا الصامد في وجه الإرهاب دفاعاً عن أرضه وسيادته في سوريا، صرح الحضارة الإنسانية. ونشكر معالي المديرة العامة إيرينا بوكوفا على إنجازاتها، ونرحب بقرار المجلس التنفيذي ترشيح السيدة أودري أوزولي لمنصب المديرة العامة،
ونهنئ السيدة زهور العلوي على ولايتها كرئيس المؤتمر العام. وبلادي إذ تدرك أهمية الدور المحوري لمنظمتنا العتيدة، فإنها تناشد دول الأعضاء لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف كركيزة للسلم والسلام في عالم متزايد التحديات، وتساند من هذا المنطلق تواصل جهود الإصلاح والحوكمة في اليونسكو، وتؤكد حتمية التزام المجتمع الدولي والدول الأعضاء دون استثناء بتأمين الموارد المالية في سبيل استدامة المنظمة ورسالتها النبيلة. وسوريا أوفت باشتراكاتها المالية كاملة لليونسكو خلال السنوات السبع الماضية رغم وطأة الحرب والحصار والعقوبات الجائرة، وترحب بتجديد الالتزام المنظمة بمشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021 وملائمة استراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل للفترة 2014-2021. السيدات والسادة، تؤكد سوريا تمسكها بالمسارين المتلازمين مكافحة الإرهاب والحل السياسي، ومع الهزيمة المتواصلة التي تلحقها سوريا بالعصابات الإرهابية المسلحة، عاد مع بداية العام الدراسي الحالي نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعدهم ومدارسهم. إن الحكومة السورية تواكب المنظور العالمي الشامل لتنفيذ خطط التنمية المستدامة لعام 2030 وتبذل جهودها لتحقيق أهدافها، وتحديدا الهدف الرابع وغاياته، ومبادرة التعليم أولا والتعليم للجميع، والتعليم مدى الحياة، وجودة التعليم وتدريب المعلمين، وتعليم الفتيات والطفولة المبكرة، فضلا عن الأولويات التي تراعي أولويات إفريقيا وقضايا المساواة بين الجنسين والعلوم والبيئة والمياه والتقانة والإعلام والعلوم الاجتماعية والإنسانية وبرامج الشباب والرياضة وشبكة المدن المبدعة وسجل ذاكرة العالم. وتولي سوريا قطاعي التربية والتعليم العالي الاهتمام اللازم، وتكرس الإمكانات المتاحة لمواصلة العملية التربوية والتعليمية وتطويرهما، بما يتيح بناء الإنسان السوري في مواجهة تداعيات الحرب وتعزيز الميول والاتجاهات والقيم الاجتماعية الإيجابية لديه، والتصدي لكل أشكال الإرهاب والفكر المتطرف. ونؤكد دعم حكومتنا وتقديرها لاستراتيجيات اليونسكو وجهودها في مجال الاستجابة والتصدي لحالات الأزمات والطوارئ، آملين الوصول إلى قناعة مشتركة بخطورة ما نواجهه وضرورة حشد الطاقات الجميع لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونبذ المفاهيم والممارسات العنصرية، والنجاح بزرع مفاهيم التسامح واحترام الاختلاف، وبناء عالم تسوده قيم المحبة والعدالة والسلام. ومن هذا المنطلق ندعم القضايا العادلة لمجموعة ال77 والصين ودول البريكس. السيدات والسادة، نجحت اليونسكو في تكريس الرؤية العالمية حول مكانة الثقافة ودورها في تعزيز السلم والأمن العالميين، فأتت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2199 لعام 2015 و2347 لعام 2017 واستراتيجية اليونسكو في حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في مواجهة وحشية التنظيمات الإرهابية المسلحة المسؤولة عن تدمير ونهب تراث الإنسانية في سوريا والعراق. ونشيد بمواقف المنظمة وجهودها الداعمة للخبرات الوطنية في مجال الصون العاجل وحماية وحفظ التراث الثقافي الإنساني المادي وغير المادي في سوريا، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والعمل على استعادة القطع الأثرية المنهوبة منها. ونؤكد على شرعية قرارات اليونسكو المتعلقة بالقدس الشريف والأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل، ونرفض الانتهاكات الممنهجة لمقدرات وتراث شعبنا ومؤسساته التعليمية والثقافية ودورها في حفظ الهوية الوطنية والتاريخية. السيدات والسادة، رغم كل الظروف التي مرت بها بلادي منذ ما يقارب 7 سنوات، فإنها تتجه اليوم نحو تحقيق الانتصار على الفكر المتطرف وكافة القوى الداعمة والراعية للإرهاب بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها ومواقف قائدها السيد الرئيس بشار الأسد، الذي أكد على أن الثقافة والتربية والعلوم هي الضمان الأكبر لتحقيق الرخاء في المجتمع والمحافظة على الاستقرار في المنطقة.
وإنه من الضروري العمل على إبقاء روح تراث سوريا المتنوع والمنفتح حياً في حياة الناس اليومية من خلال مشاريع نوعية يمكن الاستفادة من خبرة اليونسكو فيها في المستقبل. وهنا تتكامل رؤيتنا نحن السوريين مع رؤية ومبادئ اليونسكو في بناء حصون السلام في عقول البشر، وتنشدان مستقبلا أفضل لنا وللبشرية جمعاء. وشكرا لحسن استماعكم. شكرا معالي الوزير. Je donne maintenant la parole à son Excellence Dr Lazarus Dokora, ministre de l'Enseignement primaire et secondaire du Zimbabwe. The President of the General Conference, the Chairperson of the Executive Board, the Director General, Madame Irina Bokova, Your Excellencies and distinguished delegates. My delegation and I wish to congratulate you on your election as President of the 39th session. You can count on our full support as we execute your onerous responsibilities. I also wish to express my delegation's appreciation for the sterling work done by your predecessor, His Excellency Dr. Stanley Simata. We also recognize and appreciate the great work done by the outgoing Director General, Madame Irina Bokova, despite the harsh financial challenges that prevailed. We convey our best wishes to you, Madame Director General, in your future endeavors. We congratulate and welcome the appointment of Madame Audrey Azoulay as the next Director General of our organization and look forward to working with her. Madam President, Zimbabwe is committed to the successful implementation of the Sustainable Development Goals 2030. We consider implementation as the only sure way to improve the lives of our people and contribute to global prosperity, stability, and peace. We are undertaking this through concerted national efforts that include government working collaboratively with the private sector, civil society, knowledge institutions, and youth and women's organizations in the 5 sectors of the UNESCO mandate. Zimbabwe has taken full cognizance of Agenda 2030 in crafting our 2018 macroeconomic framework that guides national development and budgeting processes that integrate social and economic development. Madam President, education remains Zimbabwe's highest priority. We've taken measures to transform the education system that it can impact the achievement of Agenda 2030 and the development of a strong national economy. In January this year, we launched a new curriculum framework from early childhood to pre-university level. This curriculum, in addition to focusing on knowledge, also emphasizes skills and values. The process of rolling out this curriculum and implementing it requires resources for teacher training, appropriate teaching and learning materials, and infrastructure development at all levels in rural, urban, and farming communities. Our focus is on producing high-end skills that are grounded in science and technology for industrialization and modernization in order to meet the needs of our country. Our universities and tertiary institutions are seized with reforming their operations in order to produce skills that are relevant to a technologically driven economy. Taking cognizance of the critical role played by heritage and culture in economic development, our institutions are now required to mainstream culture and heritage into their programs. Madam President, we commend the work that has been done to date in building capacity, especially with respect to teacher development over the past 2 years. It is our desire to see UNESCO move towards assisting member states to develop and implement programs that will ensure the attainment of SDG 4. Zimbabwe has a strong and diverse cultural base to provide for the development of competitive cultural industries. In order to promote the growth of a diversity of cultural resources, including our indigenous knowledge systems, we've ratified 5 out of the 6 cultural conventions for the protection and promotion of cultural heritage.
We are also participants in the development and implementation of a sustainable tourism strategy for our 5 World Heritage Sites with support from UNESCO and the African World Heritage Fund. Madam President, as host of the sub-regional office, my government will spare no effort in its support for the UNESCO Regional Office for Southern Africa, ROSA, so that it can deliver on its mandate, such as the International Hydrology Program. We also appreciate the fact that despite the financial challenges facing UNESCO, the regional office has a robust portfolio of programs which facilitate regional integration. Let me express our gratitude to those member countries that provide extra budgetary support to the regional office. Madam President, for us in Africa, the field offices play a critical role in supporting our efforts on the ground. I therefore would like to stress that the necessary reforms and scaling down which may be on their way due to the organization's financial difficulties should take into account the important role that the field office network plays in delivering on UNESCO programs and supporting member states. In conclusion, Madam President, let me commend the Secretariat for putting together the new programs and Budget 39C5, which we support fully, particularly the maintenance of Priority Africa. Thank you. Merci, Votre Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Madame Martina Lubiova, ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Recherche et des Sports de Slovaquie. Dear Madam President of the General Conference, Madam Director General, President of the Executive Board, distinguished delegates, honored guests, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to address the General Conference of UNESCO, the supreme political and decision-making body of this unique global organization. At the outset of my speech, I take the liberty to felicitate Madam Director General Irina Bokova for all her accomplishments and to express the thanks on behalf of my country, Slovakia, for your transformative work, Madam Director General, and your commitment and dedication to the just cause of this organization. President Nelson Mandela once said, "Education is the most powerful weapon that you can use to change the world." In my view, UNESCO has fully embraced this idea and has worked ceaselessly over the last decades to bring nations and people together through education, sciences, culture, and communication. In the current global context, its ambition to contribute to peace and development through cooperation in the domains of education and culture is more relevant than ever. As Minister of Education, I very much appreciate UNESCO's emphasis on education as a crucial tool for sustainable development and progress in as diverse areas as economic well-being or the prevention of radicalization and extremism. I support the adoption of education for sustainable development and global citizenship education programs into our school curricula as a means of bringing comprehension between diverse cultures as well as combating extremism. Let us remind ourselves that the coming year, 2018, is designated as the European Year of Cultural Heritage. In Slovakia, we look forward to developing our collaboration further, especially within the framework of the World Heritage Routes in the European Union. This unique project has been launched by the European Commission and the World Heritage Center in order to promote cultural and human interactions. Already in May 2017, Slovakia has launched the implementation of the World Heritage and Sustainable Tourism Program, and we appreciate the UNESCO's assistance in projects aimed at increasing the UNESCO brand name and the visibility of Slovak World Heritage sites. Coming to a more global scene, we do rely on UNESCO's programs in the implementation of the 2030 Agenda. Programs such as International Hydrological Program, Man and Biosphere, or the management of social transformations, just to name a few,
are already an integral part of our approach to implementing the 2030 Agenda in an external environment, and we aim at strengthening these programs at the domestic level as well. However, as we work on these global agendas, it is evident that the new global challenges reflected in the 2030 Agenda are not to be solved by old-fashioned methods. They require adequate reforms and strengthened coherence at all relevant actors across the international system. Slovakia, within its capacities and possibilities, has and will contribute to the fulfillment of the Sustainable Development Goals. Before concluding, ladies and gentlemen, allow me to revisit once more the question of UNESCO's future role and development as I see it. UNESCO, in my view, needs to become a platform with the main role of building peaceful, sustainable, democratic and inclusive knowledge societies. To achieve this vision, we do not necessarily need to take grand heroic actions. Small acts, when multiplied by the efforts of millions of people, can lead the process of change. Slovakia is ready to add to this its share and to use all windows of opportunity to advocate for a sustainable future for nations across the planet. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Thank you, Minister. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Dato Seri Mahzer Ben Khalid, ministre de l'Éducation de Malaisie. Monsieur le ministre. Madam President of the General Conference, Mrs. Chair of the Executive Board, Madam Director General, Honorable Ministers, and Head of Delegation, distinguished delegate. On behalf of the Government of Malaysia, I'm deeply honored to appear before you in succession following the 38th General Conference. I'm also happy to convey best wish in the spirit of unity, both the government and the people of Malaysia for success in this General Conference. Madam President, firstly, I would like to congratulate His Excellency Madam Audrey Azoulay, candidacy of France, who has been nominated by the 202 session of Executive Board UNESCO to the post of the Director General. I also wish to pay special tribute to the outgoing Director General of UNESCO, Her Excellency Madam Irina Bokova, who has ever guided this organization during this period of financial turbulence, and yet able to optimize and limited resources to implement the program during her term. Congratulations and thank you very much, Madam Irina Bokova. With the establishment of the Malaysia-UNESCO Cooperation Program, MUCP, in 2011, and the signing of Malaysia Fund in Trust and FIT Agreement in 2013, the Government of Malaysia has provided financial support to 26 projects and programs in ensuring the sustainability of this project. Malaysia positively agreed for this cooperation to be further continued until June 2019 under the new supplementary agreement on the cooperation in education, science, culture, communication, and information. It is with pleasure to announce that under the MUCP MFIT program, the Government of Malaysia, in partnership with UNESCO and ASEAN Secretariat, will be hosting ASEAN's first symposium and consultation on the implementation of recommendations concerning the prevention of the access to documentary heritage, including the digital form. The symposium, which will be held May 2018, expected to produce action plan for the implementation by UNESCO ASEAN member states. Madam President, Malaysia is currently chair of the ASEAN Education Ministers meeting with the theme of the Fostering ASEAN Community
of learners, empowering life through education. Under the ASEAN Work Plan, Education 2016 to 2020, we strongly support the joint commitment between UNESCO and ASEAN countries to address, among others, issues out of school children through implementation of ASEAN Declaration of strengthening education for out-of-school children and youth. Malaysia also assisting to provision of education for Rohingya displaced persons as well as other marginalized groups. Madam President, as reported in the previous session, Malaysia Education Blueprint 2013-2025 continue to produce commendable results in our pathway to transform our education system. We also continue to emphasize on the higher education quality and TVET as a game changer of Malaysia economy. With our 11 Malaysia Plan, spearheaded by Economy Planning Unit, Prime Minister Department Malaysia, who has mapped that 70 SDG, Sustainable Development Goal, within the 11 Malaysia Plan. The economic plan are people-centric with the ultimate aim to create a higher income society and inclusive nation by 2020. Madam President, in 2015-2016, Malaysia and UNESCO actively partnered and hosted an Asia-Pacific conference on TVET and early childhood care and education. In 2017, Malaysia achieved another milestone by hosting the first most regional forum of Ministers of Social Development for Asia-Pacific countries in Kuala Lumpur, Malaysia. The forum was chaired by Her Excellency Dato' Rohani Abdul Karim, Minister of Women, Family and Community Development Malaysia, serving as President of the Intergovernmental Council of the MOST program. Malaysia also hosted the 30th Ordinary Session MOST Intergovernmental Council. These are solid testimonials to our serious commitment on the cause of UNESCO, particularly in Asia-Pacific region. Actively profiling our commitment, Malaysia and the city of Kuala Lumpur intend to bid the title of UNESCO World Book Capital in 2020. Kuala Lumpur is currently working with the Ministry of Education to boost the reading culture among the community and nationwide. Malaysia also would like to commend the working group on the government for having proposed a draft to General Conference deliberation. We hope the debate at the General Conference will result in a meaningful discussion, and that result will help in making UNESCO more inclusive and transparent. Madam President, I wish to conclude that despite effort made to secure all due forum member states, the financial position is critical. Therefore, our organization needs to seek ways to encourage member states to pay this membership due in time, as well as find a better way to getting member states to participate in contributing to extra budgetary program. Thank you, Madam President. Thank you, Minister. والآن سأعطي الكلمة إلى سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي، وزير التربية والتعليم العالي لدولة قطر. سعادة رئيس المؤتمر العام، سعادة المديرة العامة لليونسكو، أصحاب السعادة السيدات والسادة، يسرني في بداية حديثي إليكم أن أضم صوتي إلى من سبقوني من المتحدثين فأهنئ السيدة زهور علوي على انتخابها رئيسة للدورة 39 للمؤتمر العام لليونسكو، وأهنئ كذلك السيدة أودري أوزلي على انتخابها مديرة عامة لليونسكو، راجيا لها التوفيق في مهام عملها.
واسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بإلقاء الضوء على أهم ما يمر به بلدي قطر من حصار ظالم منذ 5 يونيو الماضي، ذلك الحصار الذي أحدث شرخاً نفسياً واجتماعياً خطيراً في بنية المجتمع الخليجي، وألحق خسائر تعليمية ونفسية بالطلبة القطريين الذين يدرسون في مدارس وجامعات دول الحصار، حيث انتهكت الدول بإجراءاتها غير الإنسانية وقراراتها التعسفية ضد دولة قطر كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ومن بينها الحق في التعليم، إذ شملت تلك الانتهاكات عدم السماح لمئات من الطلبة القطريين باستكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية، ورفض تسليمهم شهادات تفيد تخرجهم أو منحهم أي أوراق أو مستندات ثبوتية بسنوات دراستهم، وإغلاق حساباتهم التعليمية. لقد كانت الانتهاكات الإنسانية التي نتجت عن حصار دولة قطر بحجج واهية وادعاءات مرسلة ودون ما أي مبررات حقيقية هي أكثر الأمور تأثيراً وإيلاماً في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض قطر، إذ تعرضت حياتهم للاضطراب والتغيير الشامل في جميع نواحي معيشتهم، كما تسبب الحصار في تشتيت شمل آلاف العائلات والأسر وانتهاك حقوق حرية التعلم والتنقل والعمل والإقامة والتملك وحرية الرأي، وكذلك الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية المتمثلة في أداء فريضة الحج والعمرة. ورغم كل ما تعرضت له دولة قطر من إملاءات وانتهاكات وتهديد لصميم سيادتها الداخلية، إلا أنها واجهت إجراءات التصعيد من دول الحصار بالتهدئة والمطالبة بالحوار احتراماً منها لتعهداتها ومواثيقها الإقليمية والدولية. الحضور الكرام، إن هذا الحصار الجائر يفرض علي في هذا المقام أن أتوقف عند عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بدور وأهداف اليونسكو في صون السلام العالمي، وأجد أن ما طرحه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في كلمته أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي يرتبط ارتباطاً مباشراً باختصاصات ومهام منظمة اليونسكو، خاصة ما يتعلق منها بالاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات، وهو ما تحرص عليه دولة قطر وتنادي به منذ بدء محاصرتها من دول الجوار وحتى الآن. حضرات السيدات والسادة، لقد اطلعنا على البرامج والمشروعات المقترحة لموازنة اليونسكو للعامين القادمين 2018 و2019، ونؤكد على أهميتها وتوافقها مع ما تقوم به دولة قطر في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وخاصة برامج إعداد المعلمين ودعم فرص التعلم للأطفال في مناطق الأزمات والصراعات، وحماية جميع أشكال التعبير الثقافي وإنتاج مواد العلوم والتكنولوجيا وتوزيعها لتحقيق التنمية الشاملة للجميع. وإننا في دولة قطر قد قطعنا شوطاً كبيراً في مجال تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فمنذ أن وافق قادة العالم في الأمم المتحدة على خطة التنمية المستدامة 2030 بادرنا بتشكيل اللجنة الوطنية للتعليم للجميع لمتابعة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف هذه الخطة لتتواءم مع الأهداف التنموية للدولة، ويبدو ذلك واضحاً في حرص الدولة على حصول جميع الطلبة على تعليم نوعي على كافة المستويات. حضرات السيدات والسادة، إن دولة قطر رغم انشغالها ببناء نظامها التعليمي ونهضتها التربوية لم تنس مد يد العون والمساندة لكافة الجهود الدولية للمساعدة في تنفيذ البرامج والمشروعات التربوية والإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة، خاصة التي تعاني من آثار الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، ومبادراتها في هذا المجال كثيرة ومتعددة، هذا فضلاً عن سعيها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال تعليمها ل7 ملايين طفل حول العالم حتى لا يقعوا فريسة للجهل والأفكار المتطرفة. وفي هذا الإطار أود أن أشيد بجهود صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي في منظمة اليونسكو في دعم أنشطة وبرامج اليونسكو المتعلقة بالتعليم، ومنها ما تم مؤخراً من توقيع اتفاقية حول تنفيذ مشروع علم في باكستان لإلحاق 100,000 طالب بتكلفة قدرها 13 مليون دولار أمريكي. حضرات السيدات والسادة، لا يفوتني أن أعرب لسعادة السيدة إيرينا بوكوفا
عن خالص شكري وتقديري لها على ما بذلته من جهود كبيرة خلال فترة إدارتها لهذه المنظمة العتيدة، فقد تحملت أمانة عظيمة قامت بأدائها على خير وجه بتعاونها المخلص مع رجالات التعليم والثقافة في العالم. وفي ختام كلمتي أتمنى لمؤتمركم هذا كل التوفيق في مهمته الجليلة، وأن تظل اليونسكو دائما رمزا حيا للتعاون الدولي البناء بين كل قوى الخير في العالم. وشكرا لحسن إنصاتكم. شكرا معالي الوزير. والآن سأعطي الكلمة إلى سعادة السيد محمد لمين ولد الشيخ وزير الثقافة والصناعة التقليدية لموريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السيد رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء البعثات، أصحاب السعادة، سفراء الدول الأعضاء، أصحاب الفضيلة الخبراء، أيها الجمع الكبير. أيها الجمع الكريم، بداية أود أن تسمحوا لي أن أهنئ السيدة الرئيسة بمناسبة انتخابها رئيسة للمؤتمر العام لهذه الدورة 39، كما أهنئ السيدة المديرة العامة الجديدة بمناسبة انتخابها على رأس المنظمة، وكذلك السيدة المديرة العامة المنتهية ولايتها على العمل الممتاز الذي أنجزته خلال فترة انتدابها. كما أود أن أعبر لكم عن سعادتي وغبطتي اليوم بوجودي تحت قبة منظمتنا الثقافية العتيدة، منظمة اليونسكو، التي ترمز لوحدة العقل البشري في اتساق بديع من التنوع الثري للثقافات العالمية وتجسيد رمزية إخاء الإنسانية فوق الأرض بما تعنيه المنظمة وتعنى به من أداء رسالة المحبة والسلام والمعرفة بين البشرية جمعاء خلال 70 سنة من العطاء السخي، فبثت بطواقم عملها الرائعة وجهود الدول الأعضاء خيراً عميماً في جميع زوايا كرتنا الأرضية، بانية الأمل في النفوس المهزوزة، منيرة العقول المترددة، منافحة عن الثقافات المهددة، محافظة على التنوع الثقافي لدى الشعوب في طرائق حياتهم. وإنها لرسالة نبيلة تستحق ما تبذلونه فيها من جهود محمودة، خاصة في أيامنا هذه حيث تعاني ثقافات وشعوب عديدة من آلام الحروب والنزاعات العقيمة والقهر، وكل ذلك بسبب عدم قبول الآخر. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، تنتهج الجمهورية الإسلامية الموريتانية سياسة عامة تهدف إلى الرفع من شأن الإنسان وتكريمه، وذلك من خلال برامج متكاملة تضمن التكفل بالحريات العامة الفردية والجماعية، كما تعمل على تشجيع النمو ومحاربة الفقر وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية للبلد، خاصة في الحقل الثقافي والشبابي والتعليمي، مما يشيع الاستقرار والسلم الاجتماعيين ويؤهل البلاد لإنجاز الاستحقاقات المدنية والسياسية وخدمة الأجيال الشبابية الصاعدة. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، تمثل بلادنا اليوم وكما كانت بالأمس قنطرة الحضارات والثقافات الإنسانية في غرب إفريقيا بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، فإنشأنا بذلك مجالاً حيوياً نشرنا عبره القيم الإيجابية من تسامح وسلم وأريحية بين شعوب المنطقة، وكنا سباقين إلى تعزيز الانتماء العربي الإفريقي والإسلامي والدولي عبر منظومة القيم التي أنشأها علماؤنا وأدباؤنا ومثقفونا انطلاقاً من نصرة القضايا العادلة وفض النزاعات ومعالجة الأزمات وتشجيع الوسطية. السيدة الرئيسة، أيها الحضور الكريم، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الثقافة في التنمية المستدامة، فقد تبنت موريتانيا إصلاحاً ثقافياً طموحاً سيسمح بحماية الهوية الثقافية الوطنية من جهة ويضمن التلاحم بين جميع مكوناتها من جهة أخرى، كما يجعل من الثقافة قطباً تنموياً يوفر فرص العمل
ويدر دخلا على العاملين في الحقل الثقافي داخل المدن الصغيرة والأرياف. وقد اعتمدنا في ذلك على إعلان سياسة عامة في مجال الثقافة، مراجعة شاملة للمنظومة القانونية، مراجعة شاملة للإطار المؤسسي للثقافة بشكل يضمن التأطير اللازم لمختلف الأنشطة الثقافية والتكوين الفعال للأطر والفنيين العاملين في مجال الصناعات الثقافية. إنشاء فضاءات ثقافية بهدف تقريب الثقافة من المواطن وخلق حاضنة ثقافية يأوي إليها الشباب حماية لهم عن حواضن التطرف والغلو والإجرام، كما أنها تشكل ساحة لتلاقح الثقافات المحلية وصهرها في بوتقة واحدة. إطلاق برنامج وطني لتنمية المدن والمواقع التراثية. إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى حماية مختلف مكونات تراثنا الثقافي وتحقق تطوراً ملموساً على مستوى أداء الأنشطة الثقافية محلياً ووطنياً ودولياً. السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم، في مجال التعليم فإن موارد هامة تم تسخيرها في بلادنا لبناء المدارس والتكوين ومحاربة الأمية لدى الكبار، خاصة من المنتمين للفئات الاجتماعية الهشة. ولقد قامت بلادنا بخطوات علمية معتبرة، ولقد قامت بلادنا بخطوات عملية معتبرة في مجال الإعلام، تمثلت في تحرير الفضاء السمعي البصري وسن قوانين حماية الصحفيين، مما خولها لأن تتصدر دول المنطقة في حرية الإعلام على مدار السنوات الأربع الماضية. كما اعتمدنا استراتيجية متكاملة لحفظ البيئة والتراث الطبيعي، ونعمل على تنفيذ برنامج خاص لمحاربة زحف الرمال. وفي هذا الصدد استضافت بلادنا مقر وكالة السور الأخضر الكبير، وبذلك تتجلى إرادة موريتانيا والتزامها بمكافحة التصحر وحماية البيئة. وإن بلادنا لتجدد دعمها للجهود المبذولة من قبل اليونسكو لتنمية المجتمعات الإنسانية بتطوير التربية والثقافة والعلوم، وتشد على يدها في الوقوف ضد ما يواجه القدس الشريف من إزالة للمعالم الإسلامية والمسيحية والإنسانية، وكذلك حماية الآثار الفلسطينية باعتبارها تراثاً للبشرية جمعاء. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, Ma'ali le-Wazir. Je voudrais maintenant donner la parole à son Excellence M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Madame la Directrice générale, Mesdames, Messieurs. Madame la Présidente, en vous adressant mes félicitations pour votre élection à la tête de notre conférence générale, je vous remercie. Je remercie en même temps votre prédécesseur pour le travail accompli durant son mandat. Je félicite également le président du Conseil exécutif et exprime notre gratitude à Madame Irina Boukova, directrice générale sortante, pour sa contribution inestimable au rayonnement de notre organisation. À Madame Audrey Azoulay, qui prendra bientôt son relais, j'exprime par anticipation nos vœux de succès. En raison des développements qui affectent sa composition, développements récents, de grands défis se profilent à l'horizon de notre organisation, la mettant ainsi à nouveau à la croisée des chemins. Le Sénégal est convaincu que c'est le moment pour tous ceux qui croient aux idéaux qui nous rassemblent ici depuis 72 ans de poursuivre avec foi et vigueur notre marche résolue et solidaire. Nous devons continuer nos efforts en faveur du multilatéralisme comme facteur de paix et relais indispensable du dialogue des civilisations. C'est la raison d'être principale de l'UNESCO.
je me réjouis de constater que plusieurs orientations du prochain exercice biennal cadrent avec les priorités actuelles du Sénégal. Ainsi, en est-il de l'éducation? Ma délégation se félicite du contenu du grand programme 1 visant à atteindre l'ambitieux ODD 4 et les autres ODD liés à l'éducation. Le Sénégal investit considérablement dans le secteur de l'éducation. Plus de 80% de notre budget national, représentant près de 7% du PIB, est consacré à ce secteur, dépensant ainsi la recommandation de 20% préconisée dans l'agenda éducation 2030. Le cadre de mise en œuvre de ce volontarisme politique en faveur de l'éducation est le programme sectoriel qui porte comme intitulé l'acronyme PAQUET, Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Le PAQUET vise à promouvoir une école pour tous, une école de qualité, une école viable, stable et pacifiée. Les concertations et assises nationales organisées en 2013 et 2014 dans le secteur de l'éducation et de la formation ont permis de mobiliser tous les acteurs et partenaires du système éducatif autour des objectifs du paquet financé à hauteur de 80% par des ressources domestiques. Mais en dépit de tous les efforts, les besoins de financement en matière d'éducation restent énormes et difficiles à soutenir. Je tiens à saluer ici la contribution précieuse du partenariat mondial pour l'éducation. Voilà pourquoi le Sénégal estime que le PME mérite en retour un soutien conséquent afin de poursuivre ses activités en tant que seul fonds mondial dédié à l'éducation. C'est dans cet esprit qu'avec le coparrainage de la France, le Sénégal accueillera le 2 février 2018 la 3e conférence de financement du partenariat mondial autour du thème « Bâtir l'avenir ». Je convie dès à présent tous les pays membres de l'UNESCO à ce rendez-vous de Dakar. Au Sénégal, nous restons convaincus que la bataille de l'éducation est la mère de toutes les batailles. Lorsqu'elle est perdue, il est illusoire d'engager d'autres fronts parce qu'il n'y aura tout simplement pas de ressources humaines aptes à mener les autres combats. C'est cette conviction qui a guidé le président Macky Sall à instaurer le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, dont la finalité est de reconnaître et de valoriser le métier d'enseignant. C'est pourquoi aussi le Sénégal est d'avis qu'une éducation de qualité pour tous appelle une alphabétisation et un apprentissage tout au long de la vie, une formation technique et professionnelle ouverte sur le marché du travail, un enseignement supérieur orienté vers les STEM. S'agissant de la culture, le Sénégal adhère aux grandes priorités biennales déclinées dans le programme. J'insiste particulièrement sur l'importance que notre pays accorde à la diversité culturelle. À travers les âges et aujourd'hui encore, bien des tragédies humaines naissent du mépris culturel au sein ou entre les États. L'acceptation de la diversité culturelle et civilisationnelle est une condition sine qua non de la paix. L'UNESCO doit en rester la gardienne vigilante. C'est pourquoi, relayant l'appel du président Macky Sall devant la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ma délégation reste plus que jamais attachée au devoir de respecter et de protéger les droits de toutes les minorités. Dans le domaine des sciences exactes et naturelles, le Sénégal approuve le programme visant le renforcement des institutions et des réseaux en Afrique et la résilience face au changement climatique. Ma délégation soutient la priorité accordée aux activités de renforcement des systèmes scientifiques, technologiques et d'innovation. Le Sénégal appuie également toutes les initiatives de l'UNESCO relatives à l'éthique, au développement interculturel, à la promotion des droits humains, à la jeunesse et au sport, ainsi qu'aux groupes vulnérables. En tant que pays de longue tradition démocratique, le Sénégal soutient toute action et stratégie visant la promotion de la liberté d'expression. Mesdames, Messieurs, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre écoute attentive. Merci, Excellence. Je voudrais maintenant donner la parole à son Excellence M. Henri Rabari Njaka, ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Comité exécutif,
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter, au nom du gouvernement de Madagascar, Madame Zohra Laoui pour son élection à la présidence de la Conférence générale de l'UNESCO. Nous lui souhaitons plein succès dans ses fonctions et lui assurons notre total soutien et appui. Je vous prie également de me permettre de rendre hommage à Madame Irina Bokova, première femme à occuper le poste de directeur général de l'UNESCO, qui a, au demeurant, réalisé un parcours brillant à la tête de notre organisation, ce dont nous la félicitons vivement. Nous lui adressons ici nos vœux les plus sincères de réussite et de succès dans ses projets futurs. Madame la Présidente, notre organisation est à la croisée des chemins. Elle traverse une crise qui nous interpelle et qui nous amène à dire que la pérennité de l'UNESCO, acteur majeur du multilatéralisme, est plus que jamais une nécessité. Notre organisation doit être soutenue par nous tous et Madagascar lui réaffirme aujourd'hui tout son soutien. Les objectifs de l'UNESCO ont une importance fondamentale dans un monde globalisé où les interconnexions, les métissages et la diversité sont d'autant d'opportunités pour construire la paix dans l'esprit des femmes et des hommes. La place de l'UNESCO pour la paix durable et d'un développement équitable et durable est incontournable. Nous nous réjouissons tous ainsi de ce que cette 39e conférence générale puisse adopter son programme et son budget, élire les membres du Conseil exécutif, entériner la nomination de Mme Audrey Azoulay, nouvelle directrice générale, qui succédera à Mme Irina Bokova. Oui, notre organisation est bien là. Elle est présente dans le concert des nations, le multilatéralisme, et c'est heureux. Et cette crise, finalement, a ceci de salutaire qu'elle nous oblige à trouver des financements et des partenariats innovants. Nous tous ici devons mutualiser nos forces pour contribuer activement et de façon homogène à l'atteinte des objectifs de développement durable avec l'UNESCO. Madame la Présidente, Madagascar est parfaitement dans cette lignée où le développement est d'abord la mise en place d'une société du vivre ensemble harmonieux dans le respect de la diversité. L'éducation est un élément clé dans le processus de développement. Ainsi, le gouvernement de Madagascar a engagé, avec le soutien de l'UNESCO, une réforme du secteur de l'éducation et en a fait une priorité dans sa politique nationale pour le développement. Cette réforme est consacrée dans le nouveau plan sectoriel de l'éducation, ou PSE, qui a été conçu par les 3 ministères malgaches en charge de l'éducation. Notre pays est en train de se doter d'un système éducatif performant et équitable, accessible à tous. De larges consultations nationales ont permis de poser les grands axes stratégiques. Le gouvernement de Madagascar réitère sa gratitude à l'endroit de l'UNESCO pour son appui sans faille au secteur de l'éducation. Citons ici le programme de l'UNESCO relatif à la formation des enseignants, dont les résultats les plus marquants sont la conception de la mallette mathématique et la formation de 2300 enseignants, ou encore le programme CAPED, soutenu particulièrement par le président de la République, Rajan Armampian, qui a abouti à l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui s'est traduit cette année par la formation de plus de 2500 jeunes ruraux déscolarisés. Madame la Présidente, Madagascar est également conscient du rôle central de la culture dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous sommes fiers de figurer parmi les pays sur le point d'adhérer à toutes les conventions culturelles de l'UNESCO. Des chantiers importants
sont également en cours sur le plan culturel. La réactualisation de la politique culturelle nationale ou encore le programme de restauration de l'un de nos monuments historiques et emblématiques, le palais de Manzakamiadan, appelé aussi le palais de la Reine, dans le cadre d'un programme d'appui de l'UNESCO financé par le gouvernement japonais. Madame la Présidente, Madagascar, c'est 5300 km de côte, 217 000 km² de plateau continental, 1 140 000 km² de zone économique exclusive. Madagascar soutient la proposition de la Commission océanographique intergouvernementale d'une décennie internationale de l'océanologie pour le développement durable de 2021-2030. Dans le domaine de l'eau, l'éco-hydrologie représente un des défis de notre gouvernement. Nous nous engageons à continuer nos efforts pour mettre en œuvre des projets dans l'objectif d'un monde durable. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de Lima, notre gouvernement est favorable à la mise en place d'un fonds pérenne pour les réserves de biosphère. Madame la Présidente, 64% de notre population ont moins de 25 ans. La protection de la jeunesse constitue pour nous un défi majeur. Le gouvernement malgache a adopté en 2016 le plan national de la jeunesse pour faire des jeunes les acteurs directs du développement. Conscient par ailleurs de ce que le sport rassemble les populations et contribue à la consolidation de la paix et à la réalisation des ODD, Madagascar a décidé d'accueillir la conférence africaine sur la mise en œuvre du plan d'action de Kazan en 2018 et je convie ici tous les pays membres de l'UNESCO à venir à Antananarive pour assister à cette conférence, grande conférence africaine. En conclusion, je tiens à vous assurer que la République de Madagascar s'engage à continuer tous ses efforts déjà entrepris et agir activement au sein de notre organisation. C'est pourquoi Madagascar est candidat pour faire partie du Conseil exécutif de l'UNESCO, du Conseil intergouvernemental, du programme MOST et du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Permettez-moi de terminer mon allocution en souhaitant à Madame Audrey Azoulay plein succès dans ses hautes fonctions de directrice générale de l'UNESCO, tout en lui assurant tout le soutien du gouvernement de Madagascar. Il faut le dire, cette année a été pour l'UNESCO l'année de la femme. Une grande dame s'en va, une autre grande dame vient continuer l'œuvre et par ailleurs, à la tête de notre conférence générale, une autre grande dame, une femme arabe, on met en œuvre les valeurs de l'UNESCO, riche de sa diversité. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos mots si aimables. Maintenant, je donne la parole à Son Excellence Madame Liana Ruokaite-Johnson, ministre de la Culture de Lituanie. Madam President of the General Conference, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, UNESCO has always been an indispensable part of the United Nations system, a fundamental element in the international architecture of organizations that provide us with a platform to address the global challenges that we face today. It is absolutely vital to reaffirm our commitments to the shared principles of global collaboration and dialogue, and work together to solve the problems that we meet along the way. At the same time, and especially at the time of rising regional tensions, it is important to remember that global issues cannot be reduced to national agendas. Global problems
need global solutions. And in this regard, UNESCO has played a very important and continues to play a significant role in this endeavor. I would like to use this opportunity to thank the Director General, Mrs. Irina Bokova, for her efforts and determination while leading UNESCO. Ladies and gentlemen, UNESCO has been a relentless and consistent force in paving the way for a free flow of ideas. Only 2 years ago, we declared the International Access to Information Day, and since its cause has rallied many determined partners, including Lithuania. A coherent narrative on the importance of access of information as a powerful enabler to achieve the Sustainable Development Goals has been emerging. Unhindered access to information and communication empowers people, be it by providing them with more choice and opportunities, or by keeping them, governments, accountable. Media actors, in particular journalists, are natural partners of our organization in empowering individuals by way of promoting their rights, most notably the freedom of expression. We need to make sure that journalists are free and safe to carry out their mission, which is vital in this globally connected world. Lithuania condemns prevailing violations of international commitments throughout the world. Since 2014, we have been witnessing a deteriorating human rights situation in Crimea, Ukraine, including in the fields of competence of our organization. Therefore, Lithuania recognizes the importance of UNESCO's active and direct involvement in solving the relevant challenges. For its part, Lithuania continues to work on the implementation of the 1972 and the 2003 conventions, which lie at the heart of the organization and cover both the fields of culture and tangible and intangible cultural heritage. We remain committed to the importance of safeguarding and transmitting cultural heritage to the generations to come. UNESCO continues to face great challenges because of its unsustainable financial situation. Lithuania strongly supports the efforts to improve UNESCO, both here in Paris and across the field offices. There is still a need of more transparent, efficient, and accountable program delivery. Strong and skilled leadership of the organization is indispensable. In this regard, Lithuania places its trust in the nominated Director General, Ms. Audrey Azoulay, and remains determined to work together to contribute to our shared future. Thank you for your attention. Thank you, Minister. Je voudrais donner la parole à Son Excellence M. Hang Chon Naron, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Cambodge. Madam President of the General Conference, Madam Director General UNESCO, Excellencies, ladies and gentlemen. It is my pleasure to congratulate the Director General UNESCO for her report and the draft program and budget submitted to us, and to share with you the efforts of the Royal Government of Cambodia during the last 2 years under the leadership of the Prime Minister Samdech Techo Hun Sen. In response to many global challenges, ranging from climate change to global terrorism, the Royal Government of Cambodia, together with our development partners, is implementing ambitious education reforms to ensure that our young people
are ready and contribute to the sustainable future. The onset of the fourth industrial revolution is increasing competition and opportunities than ever before. We are therefore continuously working on improving the quality of education to acquire knowledge, hard and soft skills, commitment to social justice, environmental protection, and sustainable development, as well as to become good global citizens by respecting and valuing diversity and by having a willingness to make the world a more equitable and sustainable place. With increasing government investment in education, the reform initiatives launched 4 years ago on examinations, teachers, school inspection, learning assessment, and curriculum revision are demonstrating excellent results. Cambodia fully committed to SDG 4 by integrating into the Education Strategic Plan and preparing the Education 2030 Roadmap. We are striving towards the improved provision of early childhood education, equitable quality primary and secondary education, increasing the supply of well-trained teachers, leading to relevant and effective learning outcomes. We are committed to fostering national and good global citizenship among the Cambodian learners. In the field of natural sciences, Cambodia has introduced the new Environment and Natural Resource Code to strengthen legal and policy framework in terms of environmental protection, conservation, and climate change adaptation and mitigation. With the support of UNESCO, we celebrate 20th anniversary of the Timor-Leste Biosphere Reserve and strongly hopes that we will be able to nominate the Cardamom Mountain area as the second bioreserve in Cambodia. Excellences, Mesdames, Messieurs, le gouvernement royal du Cambodge se félicite de l'assistance de l'UNESCO pour la préservation des archives du régime Khmer Rouge du site de Toussaint grâce au programme Mémoire du Monde. L'accès à l'information constitue l'autre aspect majeur de la collaboration entre le Cambodge et l'UNESCO en matière de l'information et de la communication. Cette collaboration consiste en la préparation d'un projet de loi sur l'accès à l'information. Le Cambodge salue les efforts déployés par l'UNESCO pour aider les pays membres dans le domaine de la culture. Le Cambodge souhaite vivement remercier le Comité du patrimoine mondial d'avoir soutenu et inscrit sur le site du patrimoine mondial en juillet dernier à Cracovie la zone des temples de Sombo-Prikuk, un site pré-angkorien du 7e siècle, appartenant à la capitale d'un des premiers grands empires de l'Asie du Sud-Est. Le gouvernement royal du Cambodge souhaite également exprimer ses remerciements à la France, au Japon, à l'Inde et à la Chine, qui œuvrent en tant que coprésident, ainsi qu'à l'UNESCO en tant qu'au bon fonctionnement des deux comités internationaux de coordination, l'un pour encore et l'autre pour le temps prévu. Dans le domaine du patrimoine immatériel, le gouvernement royal se félicite également de l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel du Chapay d'Anveigne et remercie chaleureusement le comité de l'attribution financière pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde. Le Cambodge souhaite également féliciter la directrice générale pour avoir dénoncé sans relâche les destructions les plus abjectes du patrimoine culturel du Moyen-Orient, avoir soutenu sans réserve son initiative Unite for Heritage et avoir appelé de ses voeux le renforcement du secrétariat des conventions de 1970 et de 1954, dont le Cambodge est fier d'assumer actuellement la présidence. Enfin, Madame la directrice générale, Irina Bokova, le gouvernement royal du Cambodge ne peut terminer ce discours de politique générale sans vous exprimer nos remerciements les plus chaleureux pour votre soutien indéfectible au Cambodge et le témoignage de notre admiration pour avoir traversé avec la plus grande dignité les difficultés de notre organisation en réussissant
néanmoins à la réforme pour qu'elle puisse incarner un nouvel humanisme pour le XXIe siècle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, j'appelle Son Excellence Dr Aboubakar Muqaddas Nouré, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique et de l'alphabétisation de la République centrafricaine. Madame la Présidente de la Conférence, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs des délégations, honorables délégués et observateurs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de vous présenter, Madame la Présidente, au nom de la République centrafricaine et de la délégation que je conduis, mes vifs compliments pour la confiance que les États membres ici présents vous ont accordée et en vous portant à la présidence des travaux de cette session. Qu'il me soit permis d'adresser à la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, au nom du président de la République centrafricaine et du gouvernement, le témoignage de notre gratitude et de notre reconnaissance pour l'attention particulière et constante que l'organisation accorde à mon pays par des actions multiformes au fin de redynamiser le système éducatif d'une part et de consolider la paix d'autre part, après plus de 2 décennies tumultueuses et sombres de son histoire. Madame la Présidente, honorables délégués, nous percevons aujourd'hui avec plus d'acuité l'actualisation de notre acte constitutif qui assigne à l'UNESCO la mission de, je cite, contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre nations. Fin de citation. C'est fort de cette solidarité intellectuelle que nous devons bâtir notre monde et préserver les générations futures du fléau de la guerre, car en ce début du XXe siècle, en ce début du XXIe siècle, on assiste à une recrudescence des conflits entre nations, des combats au sein des nations, à des violences contre l'être humain et sa dignité, ainsi qu'à des conflits entre les cultures, entre les générations, à des injustices et des phénomènes d'exclusion intolérables. Comme nous le constatons, l'Afrique est malheureusement à ce jour en tête de peloton de ces multiples défis. C'est pourquoi mon pays, la République centrafricaine, qui sort lentement des conséquences du coup d'État du 24 mars 2013, ayant conduit déjà à 3 changements politiques, renoue avec le concert des nations démocratiques, avec l'élection de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, comme président de la République, chef de l'État, avec sa politique de dialogue pour une véritable cohésion sociale,
Le chef de l'État, sous ses rapports, déploie des efforts à travers le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et rapatriement, en abrégé DDRR, pour pacifier entièrement le pays dont une large partie connaît encore, malheureusement, une vague d'insécurité résultant des actions d'hostilité de certaines bandes armées non conventionnelles qui terrorisent et violentent la population civile, occasionnant ainsi des vagues de réfugiés et des personnes déplacées. Malgré les efforts du gouvernement de mon pays, qui travaille de concert avec les forces armées de la MINUSCA et de l'UITM, la paix sociale est encore fragilisée par les exactions et les attaques répétées qui sont orchestrées également par les rebelles de l'armée de résistance des seigneurs de Joseph Kony. C'est pourquoi, afin de consolider ces acquis démocratiques et la paix, l'appui de la communauté internationale est-il plus que jamais sollicité pour éradiquer définitivement cette culture de violence que mon pays essaie de combattre par ses moyens encore limités en vue de réaliser ce qu'a annoncé la charte constitutive de l'UNESCO. Et là encore, je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Fin de citation. Madame la Présidente, l'UNESCO et ses États membres doivent assumer la lourde responsabilité morale et éthique de transmettre aux générations futures une planète en paix avec son passé, son présent et son avenir. Par ailleurs, la solidarité internationale est sollicitée pour poursuivre les initiatives dans des domaines scientifiques et technologiques, notamment les sciences de la nature, pour une mise en valeur des immenses ressources naturelles du pays grâce à une exploitation rationnelle aux fins d'un développement durable de la RCA. Dans le domaine de la communication, le gouvernement a mis un accent particulier sur la promotion de la presse, tant publique que privée. À cet effet, il apprécie à sa juste valeur l'appui multiforme de l'UNESCO dans ce domaine. Enfin, Madame la Présidente, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans pour autant réaffirmer au nom du gouvernement de mon pays l'attachement de la République centrafricaine aux idéaux de l'UNESCO. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais maintenant donner la parole à Son Excellence Dr Alejandro Finocchiaro, ministre de l'Éducation et des Sports d'Argentine. Señor Presidente, señora Directora General, Excelencias, señores delegados. Es para mí un gran honor estar hoy aquí representando a la República Argentina ante esta 39ª Conferencia General de la UNESCO. Vivimos en una época de grandes transformaciones globales, donde los cambios son cada vez más profundos y veloces. Ello nos pone frente a un desafío constante, adaptarnos a la aceleración de la revolución tecnológica y la creciente interdependencia mundial. La construcción del orden internacional moderno no debe perder de vista los principios que desde esta organización nos guiaron y nos deben seguir guiando para lograr construir la paz en la mente de todos los habitantes de nuestro planeta. Para lograr dicho objetivo contamos con las herramientas más poderosas, la educación,
el entendimiento intercultural, la cooperación científica y la libertad de expresión. Pero fundamentalmente contamos con el poder transformador de la educación, que debe ser inclusiva y de calidad a lo largo de toda la vida, en tanto derecho humano fundamental que garantiza el acceso a los demás derechos y es prerequisito esencial del desarrollo. Desde la República Argentina sostenemos la relevancia estratégica que la educación tiene para poder alcanzar la Agenda 2030 en su conjunto. De igual forma, en nuestra Agenda al 2030, el ODS 4 es la clave para poder cumplir con los restantes objetivos. Es por eso que el ODS 4 tiene que estar en el corazón de la agenda global. Es la fuerza de transformación que hará de los ciudadanos actores activos y comprometidos agentes de cambio. Este es el mensaje que la Argentina trae a UNESCO, en particular a través de su participación activa en el Comité Directivo de la Agenda Educativa 2030. Nuestro país continúa realizando esfuerzos para que el debate educativo sea jerarquizado. Promovimos en enero de este año la primera cumbre de ministros de Educación Regional del GRULAC, de la cual emanó la Declaración de Buenos Aires, que manifiesta nuestras prioridades. Asimismo, podemos afirmar que en 2018 tendrá lugar en la Argentina la primera reunión de ministros de Educación del G20 propiciada por nuestro país. Confiamos en que los países, organizaciones internacionales y sociedad civil podamos trabajar juntos para catalizar acuerdos concretos que nos permitan implementar la agenda mediante nuestra acción decidida en temas claves como las habilidades para la vida y el empleo del futuro, la innovación, el rol central de los docentes y la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Esta es la visión que el presidente Macri tiene para la educación en la Argentina y que buscamos hacer realidad. Queremos construir una Argentina con una estructura social más justa, con igualdad de oportunidades y posibilidades. Nuestras metas están apuntadas al año 2030, en el cual egresarán quienes hoy comienzan su escolaridad. Estamos recuperando la capacidad del Estado para diseñar e implementar las políticas en materia educativa. En el nivel inicial queremos fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes a través de procesos de enseñanza y de aprendizaje de calidad. Para ello llevamos adelante un plan para la construcción de las salas necesarias para la escolarización de los chicos desde los 3 años. Buscamos propiciar ya desde la primaria la reducción de la brecha digital, la alfabetización digital de los alumnos. Es necesario transformar la escuela secundaria y poner el foco en la organización de la misma. Esto implica aprendizaje por proyectos interdisciplinarios, el trabajo en equipo y prácticas educativas para contar con experiencia laboral previa y aprendizaje en emprendedurismo. Asimismo, es fundamental la lucha contra el abandono escolar. En este sentido, desarrollamos políticas públicas activas para la prevención de la deserción. Reviste particular importancia el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente No Deseado. Los sistemas educativos que logran una educación de calidad apuestan al fortalecimiento de los docentes como el principal motor del cambio. Por lo tanto, impulsamos un plan de mejora del sistema de formación docente. Considerando la complejidad del fenómeno educativo y las distintas dimensiones de la vida institucional, se creó un dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes. También planteamos alternativas a la universidad a través de una oferta de formación profesional que responda a las demandas del mundo laboral. Trabajamos para lograr puentes entre la secundaria y la educación superior. La educación nos acompaña toda la vida, nos atraviesa. Es fuente de libertad, es capacidad de elegir, es generadora de oportunidades. Nos permite ser protagonistas de la transformación y no simples espectadores, porque hoy la verdadera inclusión se centra en la posibilidad del acceso al conocimiento. La Argentina es un país que siempre abrió sus puertas a hombres y mujeres del mundo que buscaban una vida mejor. Hay una parte del mundo en cada rincón de mi país. Somos una sociedad abierta que se enriquece en la diversidad, en un mundo donde proliferan tendencias de fragmentación. Estamos juntos en este nuestro planeta que tenemos que cuidar y en el que tenemos que convivir en paz. Déjeme agradecerle, señora Directora General,
por su compromiso y liderazgo durante estos 8 años al frente de esta organización. Su legado en tiempos complejos es notable. El gobierno argentino saluda asimismo la decisión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO de proponer a la Conferencia General a la candidata francesa, Madame Azoulay, como nueva directora general de la organización. La Argentina expresa su total disposición para trabajar conjuntamente en aras de fortalecer la organización y preservar su mandato. Integrarnos y trabajar juntos nos fortalece. Sigamos apostando a tender puentes. Cuenten con la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Your Excellency. Now I invite Excellency Monsieur George Comancho Winner, Minister of Education in Liberia. The floor is yours, Excellency. The President of the General Conference, the Director General of UNESCO, the Chairperson of the Executive Board, fellow delegates, distinguished ladies and gentlemen. I bring you greetings from Madame Ellen Johnson Sirleaf, President of the Republic of Liberia, and the government and people of Liberia. On their behalf, I would like to congratulate the new Director General, Madame Audrey Azoulay, the new President of the General Conference, and the new Chairperson of the Executive Board. We wish you success in advancing UNESCO's mission during your tenure. Liberia stands firmly beside you. As many of you know, my country is in the midst of a closely contested and peacefully conducted election. When the new president is inaugurated in January, it will mark the first peaceful transfer of power in more than 70 years. That is no minor achievement, particularly in light of our troubled past. As I prepare to leave office, this opportunity to update you on our progress and to thank UNESCO for its steadfast support is particularly special for me. UNESCO has been an invaluable partner as we have worked to rebuild our education sector after the devastating impact of years of conflict followed by the Ebola crisis. UNESCO has helped us launch our efforts to achieve Sustainable Development Goal 4, aimed at ensuring inclusive and quality education for all. UNESCO has also provided crucial guidance to ensure that our education sector plan was fully aligned with the SDG 4. UNESCO's support for the joint program to accelerate efforts to advance the rights of adolescent girls in Liberia has also made a significant impact. Madam Director General, I was heartened to see the focus on education as a catalyst for development and gender equality at the top of your vision for UNESCO. This is an issue that is of great importance for me and that is particularly close to the heart of our current President, Ellen Johnson Sirleaf. I am confident that our successors will be eager to partner with UNESCO to continue this effort. Bolstered by support from UNESCO and other international partners, Liberia is getting our education system back on track. We have been working to ensure that all Liberian children have access to free, quality education by focusing on 3 crucial areas: improving the quality of teaching, ensuring effective monitoring, and exploring innovative solutions. Having qualified teachers is an essential element for a good education system.
Supported by international donors, we have gone county to county, vetting and testing more than 15,000 teachers across Liberia. We have identified and removed from our payroll 1,900 ghost teachers, enabling us to recoup more than $2.5 million in savings per year. This can now be used to either train existing teachers or hire new, qualified, and energetic graduates. As we improve the quality of teaching and management in our schools, it is essential that we effectively measure the impact this is having. To that end, we are developing a framework for school quality assessment, which will monitor improvement in school quality from early childhood education up to senior secondary and enable the provision of objective feedback to school administrators and teachers. Finally, we are exploring innovative solutions to rapidly accelerate improvements in school management and teaching quality. One of our most ambitious reforms is a pilot program called Partnership Schools for Liberia. The program has already demonstrated tremendous potential, with students learning 60% more than their peers in public schools. While the program itself has generated international debate, one thing that tends to be lost is that PSL isn't just about improving education in a small number of schools. PSL schools serve as learning hubs where we can identify effective intervention that can be applied across the school system, and we are doing just that. Much remains to be done, but we have made significant progress over the last couple of years thanks to the support of international partners and the dedication of Liberian educators. As I look forward to the end of my term, we are focused on ensuring that this progress will continue. We have established an education delivery unit as a high-performing team in place to implement priority reforms and maintain momentum in the administration to come. Finally, before I close, let me thank the World Heritage Department. As thanks to them, we now have a tentative list of sites to submit for World Heritage status. UNESCO is helping us work towards a day when Liberia is known for something more than just child soldiers and Ebola, by bolstering our education system and showing the world our rich cultural heritage. Thank you very much. Thank you, Excellency. والآن أدعو معالي الدكتور سلام حسن طه خوشناو نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر العام المحترم، السيد رئيس المجلس التنفيذي المحترم، السيدة المديرة العامة لليونسكو المحترمة، أصحاب الفخامة والمعالي ورؤساء الوفود وأعضائها المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته 39 لعام 2017 في باريس، ونيابة عن معالي وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية العراقية، أن أرحب بكم وأبلغكم تحيات فخامة الرئيس فؤاد معصوم رئيس الجمهورية وتمنياته بنجاح مؤتمركم هذا، وتحيات الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء. كما يسرني أن أهنئكم سيادة الرئيس على الثقة التي أولاها لكم المؤتمر العام بانتخابكم رئيسا لدورتها الحالية. ونود أن نقدم شكرنا وتقديرنا للسيدة إيرينا بوكوفا
على ما قدمته من دعم مباشر وغير مباشر للبرامج التربوية والثقافية والعلمية التي نفذت لصالح بلدنا العراق خلال فترة تسلمها مهام الإدارة العامة للمنظمة وإعادة البناء والإصلاح في مجال التعليم الابتدائي والثانوي والمهني، إضافة إلى المكاسب التي حصل عليها العراق في مجال الثقافة والعلوم والتراث، ومنها إدراج قلعة أربيل والأهوار ضمن قائمة التراث العالمي، ومساندتها للعراق في حربه ضد الإرهاب خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية الداعشية على جزء من الأراضي العراقية. السيدة إيرينا بوكوفا، إننا نقدر جهودكم الكبيرة في تخطي الصعوبات والحفاظ على دور اليونسكو الريادي في مجالات تخصصاتها، ومن أجل تحقيق رسالة المنظمة وتجسيد أهدافها السامية وتأكيد دورها الفريد في ترسيخ أسس السلام الدائم والتنمية المستدامة. ونشد على أيديك في اتخاذ التدابير المقترحة في إطار مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل، ونتمنى أن لا تكون جهود الإصلاح على حساب البرامج المتعلقة بالدول المحتاجة أو التي تعاني من ظروف خاصة. إننا اليوم نبشر دول العالم بشكل عام والدول العربية والدول الصديقة بشكل خاص بأن العراق نهض من جديد رغم الصعوبات والهجمات الوحشية التي واجهها بتحرير مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق وإعادتها إلى أحضان الوطن الأم بسواعد الأبطال ومساندة الخيرين من الإخوة الأشقاء والأصدقاء. ونقدر موقف المنظمة المساند للعراق من خلال مشروع منع الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية المهربة. إن العراق ومن خلال إحساسه بالمسؤولية تجاه منظمتنا رغم الظروف الحالية التي يمر بها العراق قام بتسديد مساهماته تجاه منظمتنا اليونسكو. إن الأحداث المتسارعة التي شهدها العالم تدل على حاجة العالم إلى تفعيل دور اليونسكو ونشر قيمها المتمثلة في بث أفكار العدل والمساواة والحوار والتسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتبقى منظمتنا اليونسكو دائما بحاجة إلى دعم الخيرين والمجتمع الدولي بأكمله كي تستطيع من أداء رسالتها على أكمل وجه. إننا جميعا بحاجة إلى هذه المنظمة الرائدة التي تنصهر فيها كل الثقافات والأديان، وإلى تحديد الطريق لبناء مجتمعات ترفض العنف والتطرف والكراهية وتتوافر فيها العدالة واحترامها الكرامة الإنسانية ويعيش كل فرد في سلام وتسامح. إننا اليوم بحاجة إلى تعليم يمتن علاقاتنا الإنسانية ويزرع في نفوسنا الأمل بحياة حرة كريمة تتسارع فيها خطى التنمية. التربية والتعليم أيها الإخوة والأخوات هو مشروع لبناء النفس الإنسانية وإنكار للذات ووضع الأسس الصحيحة لمجتمع متكامل ورصين، خصوصا بعد الهجمات الإرهابية الشرسة ومن خلال البرامج التي تقدمها منظمتنا العريقة مثل برنامج التنمية المستدامة. إننا على يقين بأن العالم سينهض من جديد بكل المجالات التربوية والثقافية والعلمية، وعلى أمل بأن تحقيق التعليم الجيد والمنصف والجامع والتعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السادة المؤتمرون، كما تعلمون أن العراق من الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو منذ عام 1948 ولم ينضم لعضوية المجلس التنفيذي منذ 25 عاما. لذا نثمن دعمكم
لمساندة العراق لكي يشغل هذا الموقع من جديد وليستعيد مكانته بين الدول. ختاما أتقدم ثانية باسم العراق بالشكر لمنظمتنا اليونسكو على كل ما قدمته من دعم ومساندة وبكل إصرار. كما أرجو أن تسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة للسيدة أوديري أوزولاي لانتخابها مديرة عامة لمنظمة اليونسكو، ونتمنى لها مسيرة علمية ناجحة مليئة بالتقدم، ونعمل منها المزيد من العطاء، ونسأل الله التوفيق في هذه المسيرة الصعبة. وتقبلوا مني كل الحب والود والاعتزاز من بغداد أرض الرافدين، مزينة بآيات العرفان، والشكر لكم جميعا. وأود أن أطمئنكم أن العراق بخير وعافية رغم التحديات ورغم كل قوى الإرهاب والتآمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتور سلام حسن طه على هذه الكلمات المعبرة. Now I invite His Excellency Mr. Jeffrey Leonard Leold, Minister of Education in Bahamas. The floor is yours, Excellency. Madam President, Madam Director General, Honourable Ministers, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good afternoon. I bring greetings and salutations on behalf of Her Excellency Dame Marguerite Pinling, Governor General, and Dr. the Honourable Hubert A. Minnis, Prime Minister of the Commonwealth of the Bahamas. I am privileged on their behalf and behalf of our people to offer congratulations to Your Excellency on your election as President of this most prestigious conference, and also to wish the outgoing President every success in his endeavors. Additionally, my government wishes to express gratitude to Mrs. Irina Bokova, Director General, who will shortly be demitting office, and who, after 8 years of tireless efforts and against all odds, have managed to not only keep UNESCO relevant during these turmoil times, but continue to successfully advance the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Madam Bokova, the Bahamas wishes you all the best in your future endeavors, and we wish now to congratulate Madam Audrey Azoulay on her upcoming duties as Director General. Madam President, I am honored to address you for the first time at this 39th General Assembly. The Bahamas fully supports the strategic objectives of the United Nations, especially cognizant that we live in a world today with an ever-changing economic, legislative, and political realities. Our country is acutely aware that the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, adopted at the 70th session of the United Nations General Assembly, marked a turning point in the history of international cooperation, thus rendering the principles and objectives of UNESCO more globally important now than ever before. During the past 3 years, the Bahamas successfully hosted 3 globally significant UNESCO events. Firstly, in 2015, we conducted a regional workshop on science, technology, and innovation policy and indicators, where visiting member countries participated in developing guidelines for national and regional STI policies, our aim being to strengthen action towards STI as a key component towards sustainable development. In July this year, we welcomed the Broadcasting Corporation of the Bahamas in partnership with the Caribbean Broadcasting Union at the CBU's 48th Annual General Assembly. At this meeting, delegates from more than 48 media houses
23 countries and territories from the English, Dutch, French, and Spanish-speaking Caribbean and South America met to discuss and support the digital revolution in broadcasting and communications in general and implications for the Caribbean more specifically. Finally, in September, our country was host to UNESCO's 12th International Hydrological Program meeting, where delegates from over 65 member nations developed and discussed resolutions for implementing ways to achieve water security for small island developing states. All of these meetings reinforcing our commitment to implementing the 2030 SD agenda. Madam President, like other member states, the Bahamas firmly believe that education is an indispensable element for achieving sustainable development. Thus, our newly elected government is working steadily to ensure the right of all of its citizens and residents to an equitable and inclusive education, deepening its alignment with SDG 4. New education policies are being grounded in progressive educational research and planning, improvement in the learning environment, updating the curriculum and education materials, establishing global standards and conditions, and supporting the advancement and development of educational professionals. We are also shifting our focus from focusing exclusively on universal primary and secondary education to those also that promote lifelong learning, especially with particular emphasis on early childhood and preschool education. We firmly believe that in addition to those basics that were once the cornerstone of a primary school education, namely literacy, numeracy, oracy, and cognitive skills development, we must also ensure the vital inclusion of social and emotional values in the training of our youngest minds, starting in the earliest stages of human life. To facilitate this initiative, our government has mandated the necessary appropriation of technology in the successful and effective delivery of education. To this end, we have recently introduced iPads into preschools and primary schools, as global indicators show that technology and learning in this digital age must emerge in the 21st century classroom. Madam President, another crucial area of focus for our country is that of technical and vocational education. In alignment with our national development objectives and UNESCO's strategy and recommendations for TVET, which was adopted by the Executive Board at its 199th session, the Bahamas has increased financial assistance for students interested in the technical and vocational fields. Madam President, we are committed to the full and constructive participation of the follow-up and review processes of UNESCO's 2030 agenda. We will continue to invest the lion's share of our national budget in education, science, and technology as we remain focused on not only attaining our national educational ambitions, but the goals and strategies of SGA 4. Thank you and good afternoon. Thank you, Your Excellency, for the inspiring word. Now I invite His Excellency Mr. Jean-Pierre Nero, Minister of Education and Learning in Vanuatu. The floor is yours, Excellency. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chers invités d'honneur, Mesdames and Messieurs, as the only Pacific voice this afternoon, I seek your indulgence if I stretch just past 6 minutes. Thank you very much, Madam Chair. C'est avec grand honneur que je m'adresse à cette 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO,
au nom du gouvernement et du peuple de la République de Vanuatu. Permettez-moi tout d'abord de m'associer aux précédents orateurs et collègues pour féliciter son Excellence, l'ambassadrice Alaoui, dans sa nouvelle fonction de la présidence de la 39e conférence générale de l'UNESCO. Ma délégation tient aussi à exprimer ses remerciements au président de la 38e session de la conférence générale pour son leadership de qualité concrétisé au travers l'exécution concrète des activités de l'UNESCO durant la période 2015-2017. Tout aussi important, je tiens à rendre hommage à Madame la directrice générale sortante et son équipe pour le dévouement exceptionnel durant ces 8 dernières années à la tête de notre organisation. Je vous souhaite bon vent pour vos projets futurs. Ma délégation a pris bonne note du rapport présenté aux États membres lors de la session d'ouverture de la conférence générale. Je vous remercie non seulement pour le succès, mais aussi pour les dossiers épineux dont votre successeur assumera la charge. En outre, je tiens à souhaiter la bienvenue et en même temps remercier la conférence générale d'accueillir favorablement et à l'unanimité l'adhésion de la Nouvelle-Calédonie comme nouveau membre associé. Je ne cacherai pas la joie et l'émotion de mon pays suite à cette nouvelle adhésion, car en tant que pays voisin le plus proche, Vanuatu partage les valeurs culturelles et les liens historiques les plus proches à ceux de nos cousins néo-calédoniens. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour l'appui continu de l'UNESCO à l'égard de nos priorités nationales et en particulier le soutien en vue de la réhabilitation de Vanuatu post-catastrophe 2015. J'invite la conférence générale à approuver la nomination de la prochaine directrice générale, seconde dans cette organisation onusienne. Ma délégation reste disposée à travailler en étroite collaboration avec la nouvelle équipe. Madam President, Vanuatu is a small island state located in the Southwest Pacific with a population of less than 300,000 people, currently estimated at 272,000. But despite our small size, the government is committed to the new Agenda 2030 for Sustainable Goals, or SDGs. Vanuatu Prime Minister Honorable Charles Salwai Tabimasmas has in 2016 launched the country's 2030 National Sustainable Development Plan, nationally labeled as the People's Plan 2030, to embrace the overwhelming support and ownership of the plan by all the institutions and the people of Vanuatu. Deeply rooted and founded on 3 key pillars, carefully selected nationwide for their relevance to the local context, the social, environment, and economic pillars, the Vanuatu's People's Plan 2030 will guide the national development agenda of the country for the next 13 years to 2030. The government and the people of Vanuatu welcome the continued partnership of UNESCO in the manner by which the implementation of SDGs is progressing using UNESCO's expertise. Madam President, let me present to you and our prestigious audience a snapshot on the Vanuatu education sector. First, the assurance that Vanuatu is vividly committed towards SDG 4 and all its targets. To signify this national commitment, the government is currently allocating 23% of its national budget to support education and training development in Vanuatu. The Vanuatu Education Sector Strategy 2017-2018 ensures that there is equitable and inclusive access to a quality education and training system, starting from early childhood care and education to enhance early childhood development, all the way up to tertiary and higher education, and provided in local vernaculars in early stages, then English and French, Vanuatu's official languages of instruction. We are mainstreaming ECCE into our education system and providing grants to ECCE children. We continue to support school grants, to provide school grants to primary school students, and also expand grants to secondary schools this year to ensure all school-age children complete basic education or 12 solid years of compulsory education up to junior secondary level. At the senior secondary, post-secondary, and university, students' learning is supported by government subsidy and a significant scholarship program funded by the government to the order of $6 million annually. Madam Chair, understandably, Madam Chair, Vanuatu values the generous assistance of UNESCO in the education sector and will certainly continue to seek the expertise of UNESCO to guide us in the further emancipation of our education sector. Madame la Présidente, Vanuatu est unique avec ses propres caractéristiques et culturellement diversifié. Selon l'Organisation mondiale de conservation des langues, 116 langues sont parlées par 272 000 habitants.
y compris le bichlamar, langue nationale, le français et l'anglais. Ces chiffres font de Vanuatu le pays ayant la plus forte densité linguistique par habitant dans le monde, soit en moyenne une langue pour 2345 habitants. Bien que nous reconnaissons cette richesse culturelle, l'avenir de notre patrimoine culturel et les savoirs traditionnels sont également menacés. Les savoirs traditionnels qui ont été légués par nos ancêtres contiennent beaucoup de solutions pratiques pour atténuer les effets de catastrophes naturelles. Nous remercions l'UNESCO pour son soutien continu à la promotion et la préservation de la culture au Vanuatu. Madam President, from Vanuatu's experience, climate change phenomena and the related impacts have continuously battered our islands over the last 3 to 4 decades. But over the past 3 years, Vanuatu has experienced new and more increasing trends of disasters and other forms of calamities. Our greatest fear is that they will never go away. They will continue to intensify in strength. Vulnerable and very prone to natural disasters, geohazards phenomenon, Vanuatu is currently ranked the world's most at-risk country for natural hazard, according to a UN University World Index. In 2015, we were hit by the most devastating Category 5 tropical cyclone Palm, the first of its kind in the South Pacific region before T.C. Wilson hit Fiji in 2016. While we are going through rehabilitation, more cyclones have struck us earlier this year. And as if cyclones were not enough, just 2 months ago, the volcanic eruption of Lombenben volcano on the island of Ambai forced evacuation of the entire population of 11,000 people of the island to resettle on 3 neighboring islands. Climate change and other natural hazards of geological nature must always remain in the highest priority agenda for the coming years, simply because they do not know physical nor sovereign boundary and have no respect for development, the welfare of the citizens, and the education of the children. Each time calamity strikes, life has to recycle at a very high cost. Madame la Présidente, Vanuatu note avec grand intérêt le projet de déclaration des principes éthiques en rapport avec le changement climatique tient à faire appel à la conférence pour la mise en œuvre effective des modalités d'action accélérée des petits pays insulaires en développement, ainsi que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et l'accord de Paris adopté en vertu de la Convention de la COP 21. Madame la Présidente, d'après le rapport de la Commission océanographique intergouvernementale, dans ses activités 2016-2017, l'océanographie revêt une importance désormais cruciale pour notre civilisation. En 2016, le commissaire aux comptes de l'UNESCO a effectué un audit complet de la COI. Il a observé avec une grande précision que la Commission se trouvait à la croisée des chemins dus à ses contraintes financières. Minister, the time is finished. Merci beaucoup, Excellence. You can finish. Thank you very much. I can finish? Yeah. I think 2 minutes above the time we take. Thank you very much. Now I invite Her Excellency Madame Olga Vizalevia, Minister of Education and Science of the Russian Federation. The floor is yours, Excellency. Уважаемый господин председатель, уважаемая госпожа генеральный директор, уважаемые коллеги. Современный мир переживает стремительные трансформации. Как отмечал недавно президент России Владимир Путин, многие прежние рецепты глобального управления, преодоления конфликтов, естественных противоречий уже не годятся. Часто не срабатывают, а новые еще пока не выработаны. И в этих условиях мандат ЮНЕСКО укреплять мир в умах людей востребован как никогда. Нашей организации предстоит пережить очередной виток обновления, сохранив при этом свою миссию генератора идей развития и прогресса, надежной гуманитарной опоры глобальной архитектуры, общепризнанного форума по защите духовного и культурного наследия и продвижению непроходящих нравственных ценностей. На этот счет большие ожидания имеются в отношении нового генерального директора, которого нам с вами предстоит назначить.
Пользуясь случаем, хочу поздравить госпожу Адреазуле с победой на выборах в исполнительном совете. Первоочередная задача нас, как государств-членов, помочь новому руководству секретариата организации с достоинством сохранить исторический мандат ЮНЕСКО и укрепить ее роль интеллектуального лидера в системе ООН, важного участника реализации глобальной повестки дня в области устойчивого развития. Сделать это мы можем лишь сообща, объединив усилия, сосредоточившись на тех направлениях, где наша организация незаменимо обладает большим опытом и компетенциями, чем другие международные структуры. Необходимо отказаться от искушения использовать площадку ЮНЕСКО для решения сиюминутных политических задач. Любая политизация гуманитарных связей неприемлема. Следовало бы доказать свою приверженность идеалам ЮНЕСКО делом, не забывая вовремя платить уставные взносы в ее бюджет. В современном мире наше будущее может быть только общим. Отдельного будущего нет. Сейчас как никогда необходима созидательная объединительная повестка дня, основанная на балансе интересов, на учете и уважении культурно-цивилизационного многообразия. Это уважение прививается с детства, в семье, которая, будучи естественной основной ячейкой общества, несет главную ответственность за воспитание детей. Вместе с тем, неотъемлемым важнейшим помощником государства в борьбе с терроризмом, экстремизмом, ксенофобией, нетерпимостью, дискриминацией становятся образовательные учреждения. Система обучения и воспитания должна быть ориентирована на утверждение в сознании и поведении молодого поколения общечеловеческих нравственных гуманистических ценностей, принципов уважительного и насильственного поведения, патриотических убеждений, психологии товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. На этом направлении важная роль отводится сети ассоциированных школ. Чем больше растет их количество, тем больше охват подрастающего поколения идеалами ЮНЕСКО и участие каждого в созидании мирного и устойчивого будущего. Наша организация не может остаться в стороне, когда попираются ее нормативные акты, когда, по сути, ее государства-члены дают примеры экстремистского поведения, имея в виду Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, положения которой грубо нарушены в связи с принятием на Украине закона об образовании. Иначе, как языковым расизмом, это назвать нельзя. В наших общих интересах сосредоточить усилия в таких важных направлениях, как дошкольное, профессиональное образование, создание инклюзивной среды в учебных заведениях, подготовка учителей для всех уровней образования. Обращая особое внимание на программу «Untitled Chapter» ЮНЕСКО. На днях в штаб-квартире мы торжественно отмечали юбилей. Это масштабная программа, объединяющая более 700 вузов мира. Считаем, что усилия ЮНЕСКО должны быть направлены на создание в Африке мощного преподавательского потенциала. При этом следует особо уделить внимание развитию партнерства по линии север-юг-юг для совершенствования программ предоставления стипендий молодежи из развивающихся стран, обучающихся педагогическим специальностям. Одним из важнейших векторов деятельности ЮНЕСКО являются естественные науки. Больше поддержки и укрепления, на наш взгляд, заслуживает международная программа по фундаментальным наукам, как неотъемлемая часть мандата организации. В перспективе связываем развитие этой программы с поиском новых форм сотрудничества, не исключая возможности более активного взаимодействия с другими программами. В этом году Российская Федерация выступила с предложением объявить 2019 год Международным годом периодической системы химических элементов. Очень надеемся на поддержку инициативы Генеральной конференции. И несколько слов еще одной неотложной задачи ЮНЕСКО, а именно защита мирового культурного наследия. Совет Безопасности ООН принял на этот счет историческую резолюцию 2347. Наша страна активно участвует в члене задач, поставленных в этом решении. Намерена наращивать взаимодействие с ЮНЕСКО в этой сфере, в том числе в рамках недавно заключенного меморандума, а и взаимопонимании по вопросу об охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке. Убеждена, что наша организация не может оставаться равнодушной, когда в цивилизованной Европе закрывают глаза на неонацистские проявления, когда потворству роста национализма допускается снос памятников освободителям континента, героям Второй мировой войны, победа в которой создавала фундамент ООН. Считаем в рамках ЮНЕСКО необходимым безотлагательно уделить этой проблеме приоритетное внимание и обеспечить правовые рамки для пересечения подобных действий. К сожалению, человечество не раз платило слишком высокую цену за забвение уроков прошлого и вольное обращение с исторической правдой. Если мы не хотим допустить разобщения стран, народов, появления новых разделительных линий, наш долг защитить правду, отстоять подвиг, достоинство, доброе имя живых и павших. Иначе чаяния отцов-основателей ЮНЕСКО о более справедливом, безопасном мире так и останутся несбывшимися надеждами. Спасибо за внимание. Merci beaucoup, Excellence. Now I invite Son Excellence Monsieur Yevlan Sagadiyev, Minister of Education and Science in Kazakhstan. The floor is yours, Excellency. Mr.
Chairman, Your Excellencies, I feel very privileged to address such a high-level audience. This year is the 25th year of cooperation between UNESCO and Kazakhstan. Let me express my gratitude to the member states and the leadership of UNESCO, Madame Bokova specifically, for supporting our country and our initiatives at UNESCO and the United Nations as a whole. Let me congratulate Madame Andrea Azzoli for the nomination as the Director General. In the context of the implementation of the Global Sustainable Development Goals, we would like to mention the success of this year, Astana Expo, Energy of the Future. During the summer, 115 countries and 22 international organizations gathered in Astana to demonstrate their ideas, vision of the future and associated technologies. We would like to thank, again, all of the countries and organizations for their effort. As one of the post-Expo activities, with the support of 5 United Nations organizations, we are creating the Permanent International Center for Green Technologies and the Future Energy. I would like to welcome you all to be a part of that center. At the site of the Expo, we also held the first ever summit of the Organization of Islamic Cooperation on Science and Technology. Many of the ministers today were there. I'd like to thank you all again for being a part of that cooperation conference. As a result of the summit, we hope to develop multiple joint research and educational projects within OIC countries. October next year, Astana plans to hold the 6th Congress of Leaders of the World and Traditional Religions on the theme of Religious Leaders for Safe World. We hope that UNESCO, as usual, will be presented at the forum. As you can see, Astana is all about global integration today, and this is where education is going today as well. Yes, there is no doubt that human capital, better education is the key for all future successes of the nation in every field, economy, science, arts, and so on. But better education is also a key to turn a nation to become truly integrated, a responsible citizen of our planet. We talked a lot about that today at lunch. And this is also where the goal of Kazakhstan. We have many activities in the sphere of education, but let me stop on 2 sizable ones. First is to bring English as a language of instruction for some of the subjects. Today is a choice for IT, biology, chemistry, and physics to all high school children and college students in Kazakhstan. You know, we've always been a bilingual country with Kazakh and Russian, and the goal today is become truly trilingual. It means that in a few years, every high school graduate, every student should know Kazakh, Russian, English on a subject level. It has been going very easy, but today 85% of parents want their children to have English at the subject level. And then another one is internationalization of higher education through bringing true academic freedom to universities. It is freedom for higher education to freely develop their program, choose the language of education, of instruction, bring a management and faculty from all over the world, all in hopes to make Kazakhstan an educational hub for Central Asia. Over the past 6 years, the number of students studying abroad has grown 2.5 times and reached 4.5 million. So we would like to capitalize on that as well. Scholars had indicated that in 10 years, the number will be closer to 20 million. So we should think about it. We now encourage our students to travel, our universities to bring students from all other countries to develop joint programs with other universities and other world-leading universities to open campuses in Kazakhstan, as we believe the openness can create true quality integration. And the third one, all we have time to mention, is a commitment to world skills
standards in tech colleges and harmonizing national qualification framework with the European one for university levels. So the general direction is to the global market. It is a lot of work. We'll be happy to work together with UNESCO, OECD to share the experience and develop and participate in global initiatives. Thank you very much. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, je donne la parole à Son Excellence, Monsieur Yuri Shterk, vice-ministre des Affaires étrangères de Bulgarie. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais féliciter Madame Alaoui pour son élection au poste de présidente de la Conférence générale et lui souhaiter du succès dans sa mission responsable. Ma délégation se joint d'ailleurs à la déclaration au nom de l'Union européenne qui sera faite plus tard dans la journée. Mesdames et Messieurs, cette session restera sur les pages de la longue histoire de l'UNESCO avec des décisions importantes qui marqueront le parcours de l'organisation de la mise en œuvre du nouveau et ambitieux programme mondial de développement durable. Notre responsabilité est très grande en vue de la réalisation de notre engagement à construire un monde sûr et durable dans lequel personne ne doit être rejeté et nous tous sommes obligés de tout faire pour mettre en œuvre nos promesses. Nous nous félicitons de l'approche novatrice, multidisciplinaire et intersectorielle dans l'élaboration du projet de programme et de budget pour la période 2018-2021, conformément au programme mondial pour le développement durable à l'horizon 2030. Et malgré les contraintes budgétaires sévères auxquelles l'organisation a été confrontée ces dernières années, il est de notre responsabilité collective de maintenir sa capacité à répondre aux attentes élevées pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques du développement durable. Nous vivons dans un monde de transformation positive, mais aussi de graves problèmes de sécurité qui exigent de nouvelles approches de la part de la communauté internationale pour y répondre avec les ressources de l'éducation, de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Dans un contexte d'incertitude globale sans cesse croissante et de crise des valeurs, nous affirmons que l'UNESCO a un rôle primordial à jouer dans la construction d'une société juste, inclusive et globale fondée sur des valeurs humaines universelles. Respect des droits de l'homme, solidarité, sauvegarde de la paix, préservation du patrimoine commun de l'humanité. L'idée de l'UNESCO, inscrite dans sa constitution il y a plus de 70 ans, de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, aujourd'hui est plus pertinente que jamais. L'extrémisme violent est un fléau de notre temps qui change de visage et d'apparence et qui nécessite une approche innovatrice et globale. Nous sommes profondément préoccupés par l'ampleur croissante de ce phénomène qui déstabilise gravement nos sociétés et frappe les plus vulnérables, les jeunes. La Bulgarie s'est engagée à soutenir les efforts de l'organisation pour combattre la radicalisation et l'extrémisme en promouvant une éducation équitable et inclusive, en prévenant l'exclusion sociale et économique des jeunes et en promouvant la diversité culturelle pour renforcer leur sentiment d'identité et d'appartenance. Ladies and gentlemen, never before in recent history have we seen such brutal and systemic terrorist attacks against cultural heritage used as a tactic of war meant to disseminate hatred and to weaken the grounds for peace. As a country of long history with a significant cultural legacy, Bulgaria is fully engaged with its preservation and protection in compliance with all relevant international legal instruments. In this vein, we acknowledge UNESCO's key role in integrating culture into the peace-building process and in sharpening the international community's focus on the links between the protection of culture and the maintenance of security. Cultural heritage is our bridge from the past to the future. This is the way we understand the world and the means by which we shape it. Sharing this vision, Bulgaria has actively contributed to fostering cultural diversity and multicultural dialogue,
during its mandate as a member of the Committee for Intangible Cultural Heritage, as well as through the activities of the Regional Center for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Sofia under the auspices of UNESCO. Ladies and gentlemen, in line with its strong commitment to advance the implementation of Education 2030 Framework for Action in September 2017, Bulgaria hosted the 5th International Summit on Information Technology in Education under the title Rethinking Learning in a Digital Age under the patronage of UNESCO. Guided by the conviction that culture is one of the main enablers for achieving sustainability and development, Bulgaria has defined it as one of the priorities of its forthcoming presidency of the Council of the EU. In conclusion, I would like to thank UNESCO's Director General, Mrs. Irina Bokova, for her leadership and dedication to raising UNESCO visibility in difficult times for the organization and to enhance its role in addressing a range of global challenges. Et je voudrais aussi souhaiter à la prochaine directrice générale, Madame Audrey Azoulay, du courage, du succès et du vent en poupe. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Son Excellence, Monsieur Sergueï Kyslytsa, vice-ministre des Affaires étrangères d'Ukraine. Thank you, Madam President, and dear Madam Director General, ladies and gentlemen. I'm honored to take part in this notable session that potentially can mark a transition from the old to the new UNESCO. Being the biggest and the most inclusive world platform for cooperation, UNESCO has many reasons to turn into even more influential actor at the global arena. Having said that, I would like to use this opportunity to express our sincere thanks to Madam Bokova, who led the organization perhaps in the most challenging times of its history, who was accessible and approachable to everyone, who was capable to listen to all delegations, who was always available for me when I had the need to talk to her. Thank you, Madam. This influence and deeper engagement of UNESCO come at a price. The challenges our organization is facing nowadays become more complex and multifaceted, which inevitably leads UNESCO to assuming new responsibilities. Some may and do say the organization is getting more and more involved into global political affairs. I would interpret this the other way around. UNESCO is trying to save culture, education, and science from grave consequences inflicted by global political affairs at the times where we face hybrid challenges, hybrid threats, the hypocrisy jamming all discussions. When we see that aggressive mimicry, when predators assume the role of victims, dominates the behavior at the international arena. That is what UNESCO is about. The same criteria and the same approaches based on the basic values of the organization should be applied everywhere in the world, be it in Africa, Latin America, Asia, or Europe. When the human rights in the sphere of education, science, culture, freedom of information are in danger, there is no room for idle speculations about politicizing the issues or insufficiency of UNESCO mandate. It is not about the name of the country, it's about the relevance of the organization and its viability in the modern world. With this in mind, I would like to recall 8 consecutive decisions, follow-up of the situation in the Autonomous Republic of Crimea, Ukraine, of the Executive Board, the last one adopted just a few weeks ago. It is a common knowledge why throughout the last 3 years this issue stays high on the agenda of UNESCO. It stays high also on the list of priorities of the UN, OSCE, European Union, Council of Europe, and other international institutions. The information on the issue of the UNESCO Secretariat, as well as the recent UN thematic report on the situation of human rights in the temporarily occupied Crimea and the city of Sevastopol, vividly testify the situation in the occupied peninsula within UNESCO's field of competence.
The violations of freedom of expression and access to information continue to be extremely severe and systematic. Access to education in the Ukrainian language is of particular concern. I would not dignify by commenting the aggressive statement of the Russian delegate. I would only like to refer her to the order of the International Court of Justice of 19th of April this year, which requests from the Russian Federation to provide education in the Ukrainian language in Crimea. Another recent, while the population of the peninsula bears the brunt of occupation, the cultural and natural heritage in Crimea is also being treated by the Russian occupying authorities as the spoils of the conquest, not as objects of timeless historic significance. Take, for one, the state of conservation of the Han Palace in Bakhchisarai, submitted to the World Heritage Tentative List in 2005, which remains to be a great concern. The occupying authorities conduct so-called restoration works in the roof of the mosque, including the construction of iron awning over the principal facade of the main building of the Khan's palace. The most alarming fact is that these illegal works are supervised by the personnel that have neither experience nor qualification in restoration of historic buildings. Another recent example is the construction of the so-called Taurida Highway, which becomes a real disaster for the ancient Tiritaksky defensive wall that protected in the past the citizens of the city of the Ponticapium from the raids of nomads. However, I am pleased to acknowledge that we are at the final stage of cooperative consultations with the UNESCO Secretariat on the elaboration of parameters of direct monitoring activities of UNESCO in Crimea. Madam President, today UNESCO is taking a global lead practically in all spheres of its unique mandate. The update strategy for climate change and the work in the implementation of the SDG for Education 2030 agenda attest to the enormous scope of competence and efforts of UNESCO. Ukraine is ready to support the development and transformation of UNESCO, to continue its active participation in all the spheres of its activities by taking practical steps that make our organization stronger. And I thank you for your attention. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Son Excellence, Monsieur Abdoulaye Yerobald, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique de Guinée. Excellence, vous avez la parole. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs de délégation, en prenant part aux travaux de la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO, la République de Guinée, par ma voix, voudrait apporter aux éminents représentants des États membres de l'UNESCO le salut fraternel et amical du peuple de Guinée, du gouvernement guinéen et tout particulièrement du professeur Alpha Condé, président de la République, mais également président en exercice de l'Union africaine. Il m'est ainsi agréable, au nom de la délégation de la République de Guinée, de féliciter chaleureusement Madame Zour Alaoui, présidente de la Conférence générale, pour sa brillante élection. Je suis d'ores et déjà persuadé que ses immenses qualités professionnelles et sa riche expérience lui permettront de conduire avec efficacité les travaux de la présente session. Je voudrais aussi remercier et féliciter M. Stanley Mutamba Simata, président de la 38e Conférence générale, pour la qualité des services rendus à l'organisation tout au long de son mandat. Notre délégation adresse ses sincères félicitations à Mme Audrey Azoulay pour sa brillante élection en qualité de directrice générale de l'UNESCO par le Conseil exécutif et la réassure de notre soutien total. C'est avec un réel plaisir
du haut de cette tribune que nous adressons un hommage sincère et appuyé à Mme Irina Bokova, première femme directrice générale de l'UNESCO qui, grâce à ses compétences professionnelles et sa riche expérience, a dirigé notre organisation avec succès. Madame Bokova, la République de Guinée se félicite du soutien de l'UNESCO pour le choix de Conakry, capitale mondiale du livre, en 2017. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce projet mérite une attention toute particulière. Pardon, je crois que j'ai sauté un peu. La multiplicité et la complexité des défis qui interpellent nos États les moins avancés dans le contexte d'un monde globalisé invitent certes à une mobilisation des ressources financières, mais aussi et surtout à des réformes de structures et de méthodes tendant à mieux cerner les problèmes et les réalités à la base. C'est dans cette dynamique que le gouvernement de la République de Guinée a engagé des réformes majeures dans les secteurs de développement, particulièrement dans ceux de l'éducation, de la recherche scientifique, de l'innovation technologique, de la culture, de l'environnement, de l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Il convient de noter que la Guinée est le premier pays ouest-africain à ratifier l'accord d'Addis Abeba relatif à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes. C'est aussi dans ce cadre qu'il faut situer la vaste réforme du secteur éducatif dont les réflexions sont confiées à un groupe de spécialistes et dont le travail a permis de faire le diagnostic exhaustif de nos systèmes éducatifs en vue de la tenue prochaine des États généraux de l'éducation, ce qui permettra de rénover fondamentalement notre système éducatif. Et c'est parce que nous voulons réaliser ce programme en respectant notre environnement et nos valeurs culturelles que nous restons mobilisés autour des projets phares de conservation des réserves de la biosphère des monts Nimba, des réserves de la forêt de Ziama, du parc national du Haut-Niger et du parc national du Badiar, ainsi que la conservation du fameux Soso Bala et de son espace culturel placé sous la tutelle de l'UNESCO. Ces projets méritent une attention toute particulière et un soutien actif de la communauté internationale afin de sauvegarder ces éléments constitutifs du patrimoine immatériel et scientifique de l'humanité, ainsi que le retour dans nos pays respectifs des biens matériels spoliés. C'est pourquoi nous fondons l'espoir que l'UNESCO, grâce à son expertise pluridisciplinaire, soutiendra efficacement les efforts de nos États dans la construction des sociétés modernes du savoir. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous savons que c'est à travers un savant dosage entre l'éducation, la science et la culture que l'Afrique pourra se doter des ressources humaines de qualité pour accélérer son développement économique et socio-culturel. L'Afrique reste confrontée à des problèmes majeurs qu'il convient de prendre en compte et l'UNESCO, de concert avec les autres agents du système des Nations Unies, aidera à les extirper de notre continent. Il s'agit de l'analphabétisme, de l'intolérance, de la dégradation du patrimoine culturel et des valeurs culturelles positives, de la destruction de l'environnement et de la non-maîtrise de la science et de la technologie. La persistance et l'aggravation de ces fléaux rendent encore plus complexes les problèmes de l'éducation et de la formation dans de nombreux États. Pour faire face à ces défis, l'expertise de l'UNESCO est particulièrement requise pour la valorisation des sous-secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, la formation professionnelle et la création de centres d'excellence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je formule le vœu ardent que l'action de l'UNESCO, notamment en Afrique, s'amplifie et se consolide à travers des programmes et des projets novateurs porteurs de croissance afin de faire reculer en Afrique les frontières de la pauvreté et faire avancer les causes de l'éducation, de la science, de la technologie et de la compréhension mutuelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Notre prochain orateur est Son Excellence Madame Venera Domi, ambassadeur d'Albanie auprès de l'UNESCO. Excellence, vous avez la parole.
Thank you. Madame la Présidente de la Conférence Générale, Mr. President of the Executive Board, Madame Director General, distinguished ministers, excellencies, ladies and gentlemen, fellow participants. It is a great pleasure and honor for me to be here to represent Albania and address this distinguished audience. Let me start by expressing my government's and personal support to all those countries, peoples and individuals that have suffered from violence and or natural disasters. Human and nature's violence is rising in troubling levels, and I firmly believe that UNESCO, the forum where we build the peace in the minds of men and women and find ways to develop sustainable science, is more relevant and needed than ever. I take this opportunity to express our gratitude to Madame Irina Bokova, the outgoing Director General, who expertly led UNESCO during the last 8 years of financial difficulties for the organization. I also express our gratitude and appreciation to Mr. Michael Forbes, the outgoing President of the Executive Board, who distinguished itself with the polite and diplomatic ways to chair the Executive Board during the last 2 years. I also welcome the new Director General that will be confirmed in a couple of days, Madame Audrey Azoulay, and wish her full success in her new endeavors. Our expectations are very high. The challenges UNESCO faces are numerous and difficult. We need the new DG to complete the reform of the organization, to prioritize the programs by selecting fewer, but most relevant for UNESCO's mandate, without overlapping and duplication with the UN bodies, to invigorate and inspire the staff, and to conduct a deeper and wider dialogue with member states. We expect that UNESCO provides a substantial and decisive contribution to the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda in its fields of competence and, most importantly, to leave no one behind. Ladies and gentlemen, Albania aligns itself with the UN statement. I'm delighted to see that this year education has been one of the most important topics of the debate and action of the whole UN system. Through assessment of progress and gaps and making recommendations for improving delivery, the UN contributed to making education more inclusive. UNESCO has the leading role in the implementation of SDG 4, Education for All, and we are strongly committed to work closely with UNESCO to fulfill this objective. Education is the foundation of dynamic societies. A sustainable, just, fair, inclusive, and democratic value-oriented education is the foundation of peaceful societies. Commending national efforts toward achievement of Agenda 2030, recently, 25 Albanian universities signed a declaration of commitment to play an active role in advancing the Agenda 2030 for sustainable development in the country. This follows United Nations in Albania ongoing efforts with the government to establish partnerships with academics, parliament, private sector, civil society, and others to support the country's achievement of the global goals. Through their work, universities can advance strategic areas of development, inform good policies, as well as propose sustainable solutions to social, economic, environmental, and other issues in the countries. Universities are in the most favorable position to lead innovation and become best examples for both public and private sectors in the country. Our country's education sector has greatly benefited from UNESCO's education policy review, assessing both strengths and weaknesses of the system, focused on 3 national priority policy areas: teachers, curriculum development, and use of information technology. Albania commends UNESCO and especially the education sector for its outstanding work on the prevention of violence and extremism through education, but also through sustainable science, culture, and communication. This program is an example of how we should timely respond to a major concern and need of the member states to tackle one of the most serious and widespreading threats and violation of human rights. Science is an important field for a sustainable development of each country. UNESCO's role in promoting biosphere reserves, geoparks, hydrology program, disaster risk reduction, and resilience are all important tools for member states. But we need science to become affordable for all countries, regardless of their economic growth and level. UNESCO should be able to accompany and assist member states to achieve their scientific development and use of the most advanced technologies.
Culture and its World Heritage List is now the program that makes UNESCO worldwide known and appreciated. Its tireless efforts to protect cultural expressions and cultural heritage in the context of armed conflict not only has gathered international recognition and support as the historic United Nations Security Resolution 2347 testimonies, but also has advanced the international criminal law with its tireless effort that led to the International Criminal Court sentence condemning the perpetrators of the destruction of the World Heritage Site in Tombouctou, Mali in 2016. UNESCO's role in promoting freedom of expression, safety for journalists, and safe and healthy media and communication environment is essential. Albania commends the efforts of UNESCO and several member states in promoting media literacy. Congratulate Madame Albana Shala, chairwoman of IPDC, for revitalizing this important program, unique in the UN system, and is contributing in the group of friends for the safety of journalists and the question of impunity. Albania considers cooperation, and especially regional cooperation, an important tool to reach sustainable peace and development. Responding positively to UN Secretary General Antonio Guterres' appeal to all of us to strive to overcome our differences because peace depends on us, I invite Serbian politicians and government leaders to work within a European spirit and good neighborly policy for a sustainable developed region. Kosovo is one of the countries of the region which contributes to the stability, peace and progress in the whole region and has nothing in common with Catalonia. I wish to assure all member states that all heritages, cultural and natural, are not endangered in Kosovo. Albania, together with many countries throughout the world, supports Kosovo's efforts to join UNESCO whenever they will decide to apply, because it will be on the benefit of Kosovo, on heritages in the country about which Serbs are so much concerned, and on UNESCO itself. Dear colleagues, Albania is running for election to the Executive Board of UNESCO for the term 2017-2021 during the election that will take place in a couple of days. My country and my government are committed to contribute to the fulfillment of UNESCO's mandate in all its field of competence in our country and worldwide. My government is committed to strengthen and widen the cooperation with UNESCO that is already growing steadily. We are convinced that Albania, a country of tolerance to cultural diversity and religious belief, and in a dynamic and vibrant economic development, has a lot to offer to UNESCO as well as a lot to benefit from. I invite all member states to cast their vote for the election of my country to the Executive Board next Tuesday. Thank you. Merci, Madame l'Ambassadeur. Je donne maintenant la parole à Son Excellence, Monsieur Jean-Paul Carteron, ambassadeur délégué permanent des îles Salomon près de l'UNESCO. Monsieur l'ambassadeur. Madam President of the General Conference, Mr. President of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the people and the government of Solomon Islands, I extend our warm greetings and congratulations to Mrs. Alaoui for her election as the President of this conference. Madame Zour Alaoui, au-delà de vos compétences exceptionnelles qui nous ont fait vous choisir, vous représentez un grand pays, le Maroc, dont le souverain met en œuvre des programmes de coopération essentiels non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le Pacifique, ce qui est vital pour nous. Qu'il en soit remercié. Madam President, Solomon Islands, je mélange les papiers. I would like also to acknowledge the leadership provided by your predecessor in facilitating the proceedings of the last conference. At first, we would like to congratulate our Executive Board for having nominated the distinguished Mrs. Azoulay as our next Directeur Général. Depuis les premières heures, mon gouvernement a appuyé avec énergie et détermination sa candidature et nous sommes heureux que ses qualités et surtout ses profondes valeurs humaines aient été reconnues lors de cette élection. Les États du Pacifique entendent soutenir Madame Azoulay dans ses entreprises qui, nous en sommes persuadés,
devront rendre prestige et rayonnement à notre organisation. Et à ce moment, il m'appartient de saluer avec émotion le départ de Madame Bokova. Durant 8 années, Madame Bokova a tenu la barre d'une organisation qui connut de nombreux et graves problèmes et subit de multiples attaques injustifiées. Madame Bokova s'est battue jusqu'au dernier moment pour garder le cap. Elle mérite, je tiens à le dire, honneur et respect. Madam President, Solomon Islands has continued to implement UNESCO-related programs on the areas of World Heritage Site, Memory of the World, promotion of intangible cultural heritage, gender equality, youth empowerment, ICT in education, and advocating for climate change and disaster preparedness. Solomon Islands is committed to ensure access to education at all levels, quality of education in terms of teacher effectiveness and better learning strategies for students, management of resources at the national, provincial, education authority and school level. In Solomon Islands, we have made moderate progress in our efforts to improve the quality of education. We still need to work hard to implement programs and activities of UNESCO, such as development of relevant curriculum material and resources. Using ICT to ensure education reach the unreached, to develop participatory approach that can enable us to integrate traditional and scientific knowledge in the management of the impact of climate change. Climate change is indeed the most critical threat to our very existence in the Pacific, and there is a need for the industrialized nations to honor their obligation to reduce global temperature increase. I cannot but express our concern about the current process put in place to insert our voice, the voice of the Pacific, in UNESCO. We need a reserved seat in the executive board, as this is where the voice of Pacific Islands can be heard and needs can be discussed. Les États du Pacifique, qui sont le trésor de notre monde, ont été trop longtemps oubliés, négligés, malmenés. Aussi, je me fais l'interprète de tous nos États frères qui sont ici, en réclamant avec force ce siège au Conseil exécutif. Ceux qui produisent en quantité ce terrible CO2 et qui siègent en nombre au Conseil exécutif ne peuvent pas ne pas se pencher sur le cas de ceux qui en subissent tous les effets dévastateurs et qui pourtant n'en produisent pas un seul gramme. Voilà pourquoi la voix du Pacifique veut être entendue et encore plus entendue. My country is committed to ensure that its cultural heritage is protected and safeguarded. As a least developed country, Solomon Islands fully appreciate UNESCO support together with our Pacific neighbors and is honored to be part of UNESCO program. Mais je lance à nouveau cet appel à tous les États membres. Nous, États du Pacifique, nous sommes un continent. Nous représentons un patrimoine merveilleux, unique et tellement fragile. Il est temps que vous nous donniez une vraie place autour de la table. Il est temps que nos actions, nos discours, ici, nos échanges cessent d'être conventionnels et deviennent porteurs de mouvements et de progrès. L'UNESCO doit signifier quelque chose de vrai et de profond pour tous ceux qui souffrent et qui ont besoin d'elle. Thank you, Madam President. Merci, Excellence. Et maintenant, je donne la parole à notre dernier orateur, qui est Son Excellence Madame Maria da Pacheco Costa, ambassadeur déléguée permanente de Timor-Leste auprès de l'UNESCO.
Senhor Presidente da Conferência Geral da UNESCO, Senhor Presidente do Conselho Executivo, Senhora Diretora-Geral da UNESCO, distintos chefes de delegação, minhas senhoras e meus senhores. Em representação do Governo da República Democrática de Timor-Leste, liderado pelo Primeiro-Ministro Dr. Maria Alcatiri, tenho a honra de felicitar todos os membros presentes nesta Conferência Geral da UNESCO. Timor-Leste é uma jovem e dinâmica nação localizada no Sudoeste Asiático e que celebrou recentemente o 15º aniversário da restauração da sua independência. Estamos no início de um novo capítulo da história em que, após garantida a paz e a estabilidade, assumimos em exclusivo as rédeas do nosso destino. Timor-Leste beneficia hoje de paz, estabilidade e de uma economia em franco crescimento que gradualmente tem vindo a refletir-se na melhoria geral do bem-estar do povo. Em meados deste ano, Timor-Leste passou pacífica e democraticamente 2 eleições, eleição presidencial e eleição parlamentar. Dr. Francisco Guterres Luolo foi eleito como presidente da República Democrática de Timor-Leste e o Partido Fretilin foi o primeiro partido mais votado. O nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional afirma que a maior riqueza da nossa nação é a força do nosso povo, razão qual a educação é uma prioridade fundamental da ação governativa. Como fruto de trabalho desenvolvido nos últimos 14 anos, é com orgulho que constato as melhorias significativas no número de crianças matriculadas no ensino básico, que hoje registra acima de 94%. No entanto, enfrentamos desafios que são comuns a muitos dos países em vias de desenvolvimento, no que se refere, em particular, à qualidade do ensino. Queremos reduzir as discrepâncias existentes entre escolas, entre municípios e entre as redes, as áreas rurais e urbanas. Em maio de 2017, Timor-Leste, através do Ministério da Educação, realizou um Congresso Nacional da Educação com o tema de "A educação é o pilar de consolidação da identidade e do desenvolvimento da nação". Nesse Congresso Nacional foram debruçadas questões relacionadas com 5 áreas-chave, nomeadamente Currículo Nacional do Ensino, Gestão e Formação dos Professores, Administração e Inspeção Escolar, Infraestruturas, Equipamento e Recursos Educativos e Gestão do Ensino Superior Público e Privado. Estamos gratos pelo apoio que a comunidade internacional, desde o primeiro momento, nos tem oferecido. Abraçamos o Programa da Educação para Todos e estamos empenhados para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. No plano da nossa inserção regional, estabelecemos relações de amizade com os países vizinhos no Sudoeste Asiático e Pacífico, em particular com a Austrália e a Indonésia, que são vizinhos mais próximos com quem mantemos cooperação intensa. Em face da nossa situação geográfica, queremos também fazer parte da ASEAN, com a qual juntos contribuiremos para o crescimento regional, o progresso social e o desenvolvimento cultural dentro de um espírito de parceria. Adicionalmente, temos fortes ligações históricas e afetivas com o grupo de países que conosco integram a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP. Em relação à implementação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, Timor-Leste assinou um apelo à ação num evento do lançamento do grupo do nível alto
para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Consideramos que o mundo deve avançar rapidamente para a compreensão de nova, ambiciosa e transformadora agenda para o desenvolvimento sustentável. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar a nossa sincera gratidão à Vossa Excelência, Diretora-Geral da UNESCO, pelo apoio contínuo concedido à Comissão Nacional da UNESCO de Timor-Leste nas suas iniciativas no campo da educação, ciência, comunicação e cultura. Destaco, em particular, o apoio ao programa do Ministério da Educação referente à educação multilingüe baseado na língua materna. As inúmeras línguas existentes em Timor-Leste traduzem a riqueza linguística que vive no nosso país, constituindo como parte integrante da nossa herança cultural. É de salientar também o apoio ao programa do Ministério da Educação na área de Ciências e Matemática, principalmente desenvolver um manual prático e o guia do professor, o livro de exercícios de estudante da mesma para 7º a 9º ano escolar e proporcionar formação dos professores nas mesmas áreas espalhados por 13 municípios de Timor-Leste. Na área de cultura, igualmente, com o apoio da UNESCO, estamos empenhados na preservação da nossa rica herança e patrimônio cultural. A nossa cultura é fundamental para o fortalecimento da unidade e coesão nacionais e é importante que esta cultura seja salvaguardada e celebrada. Contamos com a contribuição da UNESCO para alcançarmos os nossos objetivos culturais e educacionais em benefício do nosso povo. Na área da comunicação, estabelecemos o Comitê Nacional da Memória do Mundo de Timor-Leste, que funcionará no âmbito e de acordo com os objetivos especificados nas diretrizes gerais da Memória do Mundo. Para terminar, reitero os meus iniciais agradecimentos à UNESCO pelo seu empenho nos diversos meios de promoção e manutenção da paz, que é o objetivo primordial desta organização. Muito obrigada. Merci, Madame l'Ambassadeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, j'ai cru comprendre que la délégation d'Azerbaïdjan demandait le droit de réponse. La délégation est donc appelée à lire sa déclaration depuis son siège et pour 2 minutes. Je donne donc la parole au représentant de l'Azerbaïdjan. Excellence, vous avez la parole. Thank you, Madam President. I would like to use my right of reply to the statement of the Foreign Minister of Armenia made yesterday. The occupation by armed forces of the Republic of Armenia of 20% of internationally recognized territories of Azerbaijan continues for many years, regardless of 4 UN Security Council resolutions demanding immediate, full and unconditional withdrawal of Armenian troops from Azerbaijani territories. More than 1 million Azerbaijanis became refugees and internationally displaced as a result of this conflict. In his speech, Foreign Minister of Armenia touched upon the importance of education. Indeed, education is important, but it should be first and foremost applied to Armenian leadership. While the international community strives for eliminating of all forms of discrimination, as well as fighting against Nazism, anti-Semitism, Islamophobia and xenophobia, current leaders of Armenia officially declaring about ethnic incompatibility between Azerbaijanis and Armenians, glorifying and erecting the monuments in the honor of Nazi military General Garagin Njde and Assawa terrorists in their capital. This speech is another hypocritical attempt to deviate the attention of the international community from the aggravated facts of cultural cleansing carried out not only within the occupied territories of Azerbaijan, but also within Armenia itself. The cultural heritage, such as mosques, monuments, cemeteries, museums, are being purposefully destroyed to wipe out the evidences of centuries-old historical presence of Azerbaijanis in these territories. How Armenia can lecture others about diversity and tolerance, while today it's a unique and mono-ethnic country in a very diverse region? Having listened to Armenian speech for many years, we witness only hatred and false accusations, lack of vision for future development, and of prospects for dialogue.
Regretfully, instead of building peace in the mind of men and women, Armenia is misusing this highest podium by poisoning the noble spirit of this venerable house. But we strongly believe that all their attempts are in vain. Thank you, Madam President. Merci, merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, ceci nous amène à la conclusion de la réunion de cet après-midi. Comme vous le savez, la plénière se réunira de nouveau demain matin à 10 heures précises. Avant que j'ajourne la séance, je tiens à rappeler aux membres du bureau de la conférence générale que la deuxième réunion du bureau aura lieu demain matin à 9 heures dans la salle 10. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. La séance est levée.